Muy buenos días, molt bon dia, benvingudes i benvinguts al Castell de Falset. La agricultura regenerativa no es solo un conjunto de prácticas para nutrir la tierra y mejorar su vitalidad y salud, es también una cuestión de mentalidad, de filosofía, de actitud ante la vida, en definitiva, una forma de ser y de estar en el mundo. Así nos lo van a resumir hoy algunas de las voces más reconocidas en esta materia en el marco del tercer simposio sobre viticultura regenerativa que vamos a celebrar esta mañana en la capital de Priorat. Lo cierto es que el escenario climático es preocupante, muy preocupante. El viñedo tiene sed, necesitamos agua, litros de lluvia para hidratar la planta, y hay que evitar urgentemente la erosión y la compactación de los suelos para poder cultivar alimentos en un contexto incierto, de olas de calor y también con muchas imprevisibilidades. Los expertos advierten que debemos actuar urgentemente para mantener la vida en ebullición en los suelos, si no es por conciencia o ya por necesidad. Y la tercera edición del simposio va a adentrarse justamente en la microbiología de los suelos, clave para el desarrollo de una viticultura resiliente. De hecho, esto es el título del simposio que hoy celebramos y que, por cierto, también se puede seguir vía streaming. A lo largo de la mañana vamos a escuchar la voz de 8 especialistas que nos van a permitir conocer más profundamente los suelos y también las interacciones de vida que se engendran en ellos. Oiremos hablar de muchos conceptos que ahondan en la necesidad de dar fertilidad a la tierra, de fijar el carbono, como sucede naturalmente en el bosque, de cultivar con microbios, de no perturbar la red trófica del suelo. En definitiva, muchas razones e ideas para que los viticultores puedan incorporar el conocimiento a sus respectivos proyectos. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar la palabra al señor Miquel Torres. Él es presidente de la Asociación de Viticultura Regenerativa y director general de Familia Torres. Bueno, Ruth, moltes gràcies per la teva col·laboració també i primerament volia agrair sobretot a les autoritats que ens acompanyen avui, destacant a la directora general d'Agricultura i Ramaderia, l'Elisenda Guillams, també a l'alcalde de Falset, el Carles Brull, a qui agraïm poder estar en aquesta capital del vi del Priorat, també als presidents i representants de les DOs que ens acompanyen, del Priorat, de Tarragona, de Catalunya, del Montsant i de Costers de Segre, i agraïment molt especialment a tots els ponents d'aquesta jornada. Haig de dir que tots ells són persones amb una gran notorietat, amb una gran experiència a nivell nacional i internacional en matèria de regeneració de sòls. Veritablement és un luxe tenir-los aquí avui al Priorat. Gràcies també a tots els assistents, tant els presencials com els que ens acompanyeu per streamings, i amb una salutació molt cordial per tots els membres de l'Associació de Viticultura Regenerativa, en especial dels seus fundadors també, y bé, espero que disfruteu d'aquesta jornada. Después de esta presentación quisiera ya pasar a quizás unas breves palabras, porque lo importante van a ser las presentaciones que van a venir ahora, pero sí a modo de reflexión, ¿no? Cuando hablamos de viticultura regenerativa, quizá lo primero que me viene a la cabeza es que las personas realmente tenemos una tendencia innata a poner el nombre a las cosas, ¿no? Es así como las recordamos, como las organizamos en conceptos en nuestra mente. Y bueno, realmente creo que para hablar del trabajo que realizamos para recuperar los suelos, hablamos mucho de regeneración, pero podríamos llamar a este trabajo de muchas otras formas. Incluso a veces pienso que sería fantástico no llamarlo ya de ninguna forma, porque esta fuera la viticultura normal que utilizáramos en nuestros campos. No sé si algunas de las personas que en tiempos pasados sentaron las bases de
del pensamiento, de los temas que vamos a hablar hoy aquí, tales como el agricultor Masanobu Fukuoka, quien escribió La revolución de una brizna de paja, o el filósofo J.C. Smuts, que sentó las bases del pensamiento holístico en su obra Holismo y Evolución, estarían de acuerdo con la nomenclatura que ha llegado, digamos, de forma natural para llamar a esta viticultura. Pero al final, esta es una viticultura que entiende la viña como parte de un todo y que valora tanto lo que hacemos en la viña como algo que también es muy importante, que es valorar lo que no hacemos en la viña. La viticultura regenerativa es entender que cada elemento forma parte de un todo en el viñedo. Nos alejamos así de este concepto que nos enseñaron más cortoplacistas de acción y reacción inmediata. Y nos vamos a entender cómo los elementos interaccionan entre sí a corto, medio y a largo plazo. La naturaleza, pongamos por ejemplo un bosque, tiende a la autorregeneración. Por ello, a menudo hablamos de la viticultura regenerativa como aquella que intenta imitar a la naturaleza. Es por ello que nos interesa trabajar siempre con cubiertas vegetales, nos interesa enriquecer los suelos, trabajar a ser posible con animales también, crear biodiversidad, suprimir o limitar el máximo posible la labranza de los suelos, tal como sucedería en la propia naturaleza. Esta concepción de mirar hacia los procesos naturales ha ganado fuerza ante la crisis climática que estamos viviendo. Hoy somos conscientes de que el problema con el clima no está causado únicamente por las emisiones de los combustibles fósiles, sino también por la incapacidad de los suelos del planeta para captar el CO2 atmosférico. La realidad es indiscutible. Se estima que el 66% de los suelos de España, o sea, unos 34 millones de hectáreas, están desembocando hacia una progresiva desertización. Según la FAO, cada año 12 millones de hectáreas están siendo degradadas con la consecuencia pérdida de 24 billones de toneladas de suelo fértil. Hay que recordar que un bosque o una pradera son capaces de captar carbono atmosférico. Sin embargo, un desierto no lo puede hacer. Un desierto es incapaz de captar carbono en los suelos. La viticultura no debe estar al margen de esta realidad. Sin duda, los suelos de viña explotados y arados hasta la extenuación por décadas, incluso por cientos de años, son algunos de los suelos más pobres en el mundo agrícola. Y ello nos debe hacer reflexionar sobre su futuro y también sobre nuestro futuro. Adentrarse en la viticultura regenerativa plantea inicialmente los primeros dilemas. Ante estas fuertes sequías, ¿qué hacer con la viña en una viticultura de secano? ¿Cómo conseguir regenerar los suelos sin afectar a la productividad, evitando la competencia por el agua? Bien, está claro que en una viña que dispongamos agua, la regeneración de los suelos es mucho más rápida y cómoda. En secano, la regeneración tiende a ser más lenta y no exenta de algunas dificultades. Los primeros años tenemos que lidiar con la incómoda llamada transición, aquellos años en los que empezamos a regenerar nuestros suelos estando estos todavía en malas condiciones. A menudo recomiendo prudencia cuando encuentro algún viticultor que se está iniciando en la viticultura regenerativa y veo cómo en un año de sequía está dejando cubiertas vegetales muy altas, ¿no? Y es que muchas veces durante los primeros años el manejo incorrecto de las cubiertas puede conllevar a consecuencias en términos de producción. Quizá este mismo viticultor, después de la vendimia, esté desanimado por la falta de resultados y vuelva a coger el tractor para arar sus suelos una y otra vez, convencido que la regenerativa no le ha funcionado. La regeneración de suelos, combinada con una producción de alimentos, en nuestro caso las uvas, requiere de una mínima formación y experiencia que son, a mi entender, indispensables. Nuestras viñas han de producir una producción que nos permita trabajar y generar un beneficio. Para que una transición funcione correctamente en un clima de secano, ha de ser progresiva.
y hemos de entender lo que pasa en cada viñedo. Y esto último es lo que más nos cuesta, dejar las recetas establecidas, los calendarios estandarizados de trabajo, para entender realmente lo que necesita el viñedo en cada momento. En la regeneración de secano habrán años donde, gracias a las oportunas lluvias de invierno, de primavera, podamos avanzar de una forma muy sólida en la regeneración de nuestros suelos. Pero también habrán otros años, como el que estamos viviendo ahora, en los que deberemos ser cautelosos y mantener las cubiertas más bien cortas, quizás labrando el lomo del viñedo. Pero lo importante es tener el rumbo claro y saber que a largo plazo queremos y podemos mejorar la vida de nuestros suelos. A medida que transcurre este periodo de transición, los suelos van experimentando una mejora cada vez más visible. Vemos un crecimiento de la biodiversidad microbiana, especialmente en favor de los hongos, una mayor formación del complejo arcillo-húmico, una capacidad de retención de agua mayor, una menor erosión, una mayor profundización de las raíces de nuestros viñedos. Todo ello, sin duda, contribuye positivamente a tener suelos más resilientes frente al cambio climático. Durante los últimos años, la Asociación de Viticultura Regenerativa, en coordinación con la Fundación para la Viticultura Regenerativa en Francia, liderada por Stephen Kronk, hemos estado trabajando en un protocolo de certificación de viticultura regenerativa, ya que pensamos que ese trabajo que se realiza en el viñedo debe también ser conocido por los consumidores finales. Esta certificación permite dar a conocer y valorar el trabajo que se hace a favor de los suelos. Tras muchas pruebas previas, podemos decir que esta vendimia 2023 ya todos aquellos viticultores o bodegas interesados podrán iniciar este proceso de certificación con EcoCert para obtener la certificación RVA, que significa Alianza por la Viticultura Regenerativa. Esta certificación, que nace aquí, tiene una visión, sin embargo, global y podrá ser usada por viticultores de todo el mundo. Bueno, también desde aquí quisiera animar a todos aquellos que quieran formar parte de esta asociación, que se inscriban, si pueden, hoy mismo. Ello realmente les permitirá conocer a muchos otros viticultores, a compartir experiencias, a tener acceso a formación, a tener bibliografía que es indispensable, sobre todo cuando uno se inicia en esta viticultura. Bueno, ya para terminar, quisiera decir algo que quizás yo desconocía cuando empezamos con este tipo de viticultura, y es la enorme dimensión humana que tiene. Para mí, una de las grandes transformaciones que sucede no es solo en los suelos, sino también en las propias personas, en sus actitudes, en su manera de pensar, en su manera de relacionarse. La viticultura regenerativa nos lleva de alguna forma a controlar mejor nuestro ego y a volver a aprender. Y aprender es algo que siempre es extraordinario. La viticultura regenerativa nos hace sentir parte de un todo mucho más importante que nosotros mismos, mucho más importante que nuestro pequeño viñedo. Y es de alguna forma, pienso yo, algo que nos conecta a todos. Bueno, espero que disfruten de este simposio y muchas gracias. Gràcies, Miquel, per aquesta puntualització sobre l'estatus quo y también poner el acento en la importancia de la sostenibilidad humana. Som al Priorat, la capital es Falset, y a continuación va a tomar la palabra su alcalde, el señor Carlos Brull. Buenos días a todos y a todas. Welcome to the Castle of Falset. Es un placer daros la bienvenida aquí, en este sitio, en el castillo de Falset y en Falset. A la vez, es un placer poder acoger este tercer simposio sobre agricultura regenerativa. En este sentido, quiero dar
las gracias a los organizadores por el hecho de haber escogido Falset, el Priorat, para la celebración del evento. Creo que tiene mucho sentido. Esta es una comarca de vinos, que busca la excelencia de un producto que conecta con el terruño, sus gentes y con su cultura. Esta es una comarca también, un municipio, que tiene y debe seguir teniendo la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural y la biodiversidad como ejes de su modelo de vida y desarrollo. Los principios de la viticultura regenerativa y su papel ante la amenaza climática encajan completamente con este modelo del priorato. Y aquí haré un inciso, no es solo, los que somos del priorat, no es solo la amenaza climática, también es la amenaza humana. La amenaza climática es resultado de la amenaza humana, pero también es debido a algún tipo de infraestructuras que se empeñan en poner en territorios y en comarcas como las nuestras. Y en esto también la gente del priorat y toda la gente que pueda tenemos que impedirlo. Cierro el paréntesis y, por otro lado, también quiero hacer mención a la importancia del conocimiento en el caso de hoy, centrado en la viticultura. La generación de conocimiento supuesta en común en simposios como este, el traspaso de este conocimiento a los agentes del sector y su aplicación por parte de ellos son factores fundamentales para afrontar el presente y un futuro que planteará numerosos retos y que seguramente no nos lo pondrán fácil. En este sentido, es evidente que el simposio como el de hoy, el que se celebra aquí en Falset, son, desde mi punto de vista, totalmente imprescindibles. Por todo ello, muchas gracias a los organizadores del evento por su labor y su empeño más allá del día de hoy. Muchas gracias a los ponentes por compartir sus conocimientos y sus experiencias, y muchas gracias a todos los asistentes por abrirse a todo este conocimiento. Bienvenidos a Falset. Bueno, pues vamos a empezar. Un apunte logístico. Tras cada una de las intervenciones presenciales vamos a abrir un turno de preguntas. Hay un micro inalámbrico en la sala y también para todos los que nos siguen en streaming pueden realizar preguntas a través del correo info@viticulturaregenerativa.org. Elaine Ingham es microbióloga estadounidense y una de las biólogas de suelos más reconocidas del mundo. En los últimos 40 años ha estado trabajando incansablemente para mejorar el conocimiento que tenemos de ellos. Lo ha hecho en los 6 continentes, empoderando a personas y también a organizaciones para restaurar la vida en los suelos. Ingham es fundadora de la Soil Food Web School y su conferencia inaugural es la que dará comienzo al tercer simposio. No ha podido estar presencialmente con nosotros, su intervención está grabada y en ella vamos a conocer cómo desde la biología se restauran los suelos y se fortalece también la red alimentaria en distintas comunidades. Thank you very much for that introduction. I'm really honored to be here giving this presentation to everyone here in the crowd. And so without further ado, let's get going on understanding the soil food web. Here I am, showing you that I do get my fingers dirty, taking soil samples, and looking at this soil. People often think that's just nothing to be gained by looking at the field itself, because what can it tell you? Well, it can tell you quite a bit. Because of the actions of the organisms in the soil, very different things can be happening.
We want to make certain that we maximize that diversity of organisms. We maximize the numbers of individuals, so normal nutrient cycling can get going, so that the plant will turn on its immune reaction against diseases and pests. We want to make certain that the soil structure is going to be maintained by these microorganisms, and we'll go through all of these things that these organisms in the soil do for you. And we haven't really understood them very well at all. I like to, bring to kind of, it's a kind of a funny story in a way. When I was a graduate student, just arrived at Colorado State University, my major professor, Dr. Donald Klein, um, and I sat down and we started talking about all of the different things I'm interested in. What would I like to do for a research project for my PhD? And we decided that I wanted to work on what, how to measure the activity of bacteria or fungi or protozoa or nematodes in the soil. How do you know what's actually performing a function today and what isn't performing its function today? So that sounded like a pretty cool thing to be doing. So my major professor then said, "I'd like to have you bring your project around to everybody and let them listen to you, explain what you're going to do, and then ask them if they think that this is a good idea. Is this worth doing?" And so I proceeded to do that. All, like 12 professors involved in soil in some way that should have all of these organisms present in it. And when I went to each one of those people individually, I would start out by asking that question: does the professor think that this is going to be a good product, a good project to do? And after I got done speaking to them about it, their first reaction was, "Oh no, don't, that's not a good project at all, because bacteria and fungi, these things in the soil, they don't do anything. They just hang around. They don't benefit your plant. They don't unbenefit your plant. So it's a totally useless thing for you to do this research." And it just blew me away over and over and over. Agronomy professors, soil science professors, environmental science people, it was a big flat no. But my major professor and I just sort of felt like, well, I think we're going to be opening up a whole new area of science. If that's the attitude that organisms in the soil do nothing, they're not important, aren't these people going to be surprised when they find out that lots of things require the organisms to do the job? So, looking at this field, can we start telling something about what's going on in the soil? Or should we call this dirt, perhaps? Well, what's the difference between soil and dirt? And, that's the four-letter D word and the four-letter S word. Um, which is the case? Do you need these organisms or do you not need these organisms? So, when we're looking at this soil, we're want to get an idea of what's going on, what's present in that soil. So if you look on the left hand side of the slide, you see a stretch along the edge of the road, and you can see that it's a light to mid tan color. Um, that tells us that we don't have the organic matter in here that we need to keep the microorganisms alive, to give your plant all these benefits that are shown in the food web that's been imposed on this picture. So we've got a lot of work to do to get this organic matter up where it belongs. It needs to be above 3%. Well, how about 5% organic matter? Yeah, that would be even better, because then you would have more diverse sorts of food resources that would enable a wider diversity of these organisms to be doing their functions and not be limited by a lack of
food for them to eat in this, well, is this dirt or is this soil? We'll go into that in just a minute. What's the difference between soil and dirt, the four-letter D word in soil science, and of course the four-letter S word in soil science. So what else could we learn from over on that side of the road? We look at the streaks, the different changes in color within that area of the field, and we can get a pretty good idea that this part of the field has been anaerobic on a fairly routine basis. Maybe has been underwater for several weeks to months. And because of that, things are stressed. We don't have the right kinds of foods for the most beneficial organisms present in the soil. So, right from looking at their field, you can start to tell your clients that they've got a few problems that they need to work through and improve in order to get the biology back working for them. And we're going to go through all of that, those sets of things that these organisms do for you in my 45 minutes. Over on the right-hand side, as you're looking at this picture, on the right-hand side, you can see all these clods, all those black, lumpy, bumpy kinds of things, poking their heads out of this material, the sand silt clay that makes up the texture of this field. And those clumps of completely compacted, you pick up one of those clumps and you can't even break it apart. It's so hard compacted that any of the organisms inside of those clumps are not going to have the concentration of oxygen that there needs to be when we're working with terrestrial plants. Terrestrial plants are obligated or oxygen requires. They're obligate aerobes. So aerobic means that with oxygen, and aerobic means without oxygen. So the inside of these clumps, these clods, it could very well be anaerobic, and that's the conditions where many of our disease-causing organisms reside. It's where they come from year after year after year. And so you spray your fields with toxic compounds. They don't get into these highly compacted, oxygen can't move through, water can't move through, and the anaerobes are having a heyday, chowing down on the roots as they start to grow. So we need to understand all of these interactions, and then we need to understand what to do so that we get the advance on the problems before they start to reduce yields. So promised you that we would cover the difference between dirt and soil. So here we are. Dirt over on the left-hand side of this table. Dirt is the mineral components. It only has the mineral components within that material. The mix of sand, silt, clay, rocks, pebbles, boulders, parent materials, the things from which sand, silt, and clay come from. And yes, it does require bacteria and fungi to be chewing away at the outside layers of the rocks and pebbles, etc. But that's what releases the outside layer of the rocks, pebbles, boulders, parent material. That's what you have to have in your soil is the bacteria and the fungi, the protozoa, the nematodes, those organisms that break down the materials in your field, constantly producing sand, silt, and clay. And so what's your parent material? How much sand, how much silt, how much clay? That's what dirt is comprised of. Notice that there are no organisms necessarily in dirt. What's in soil then? What's the difference? Well, we've got the mineral components in the soil, but now we have to have organic matter. And we already talked about what's the percentages. We need at least 3% organic matter. 5 would be better. 10 would be even better. When I go and use my ability to grow plants,
what is the organic matter level that I'm going to be putting around the root systems of my plants? And I'm going to be putting them out in the yard, in my fields, in the places, in the landscape. We want to make certain that we're going to get maximum diversity of all the beneficial organisms. So we have to have at least 3%, but I prefer 100% organic matter. So a lot of soils people, when I would say that to them, no, 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 we need 100% organic matter. If we're really going to have good um, growth on these plants, we want 100% organic matter. And they would be so shocked. Well, your soil's going to go acid. You're going to have horrible problems. No, once your soil goes anaerobic, then the toxic chemicals, the nasty pH, the conditions that will kill those plants will now be able to outcompete the beneficial organisms in properly aerated materials. So, who does the work of making certain that oxygen can move from the upper layers of the soil down deeper and deeper and deeper into the soil? And people will often say, well, it's going to go anaerobic no matter what you do. Not true. Think about going down into the Carlsbad Cavern and you are miles below the surface of the soil. Do you have to carry an oxygen breather so that you can go down into those deeper caverns? No, no one wears, you look like you're an aquanaut or something going um, into the deeper and deeper into those caverns. As long as you have a way that oxygen can move, that's going to happen. So how do you keep your soil fluffy? How do you keep highly highly scientific term there? So how do you um, make certain that all of these airways and passageways are going to be kept open, that they're going to be kept wide enough? And that's a function of the fungi, the protozoa, the nematodes, the microarthropods, the earthworms, the incatrioids, all of the things in your soil. They are going to build structure for you. And so oxygen and water and your roots can move into that soil as deep as you want them to go. How deep can root systems go? And I believe I have a slide on that later. So you're going to have to sit on the edge of your chair until we can get to that part of the talk. And then, of course, the organisms have to be there. Well, where do the organisms come from? Well, they come from the later successional systems that are already around that place that had a catastrophic disturbance. And so succession starts to occur. Mother Nature takes a while to get from horribly, catastrophically destroyed dirt. That's all that's left is a sand silt clay, no organisms, no organic matter. And you're going to have to rebuild all of that. That's what nature has to do, as well as human beings ought to learn how to do this too. Um, and as you go step through the the successional system, which I'll go into in a few minutes, um, we have ever increasing productivity, ever increasing resistance to diseases and pests and problems. And as long as the organisms in the soil keep growing and doing their thing, you will not have erosion. You will not have runoff. You will not lose things by leaching because the organisms are what build that ability in your soil. So think about the difference between dirt and soil. How do you get the nutrients out of the mineral component of your soil? Because, yeah, like 75 to 80% of the nutrients for your plants are going to be coming from those materials, the sands, the silts, the clays, the rocks, the pebbles, the boulders that are broken down by bacteria and fungi into each smaller group. So, how do you get those organisms present? How are they going to come into your system? Well,
anytime you have a mobile critter that can run around on the surface of the soil, they're collecting these really good organisms all over their bodies and moving these organisms into disturbed areas so that now there's an inoculum. Not everybody's going to wake up instantaneously because they moved to a new address. They're going to hang out, wait until the conditions are right for them to serve their purpose. So, how do we get all of this beneficial biology back into the soil? You're going to want to um, have the organisms in the system. One of the things I like to point out is that when we start looking at minerals in the soil, including the total as well as the soluble and the exchangeable minerals that you find in the soil, I want to point out that this is work from, I've taken out as I thought reasonable from Sparks' paper in 2003. We do have many references on everything I'm talking about. So it's not like, I'm just inventing this off the top of my head. There are hundreds, if not thousands, of papers showing this kind of information that I'm summarizing for you, putting it together for you. So when you look at the minerals that your plant needs to have, here's the element that we're looking at. So, like calcium, magnesium, potassium, sodium, nitrogen, phosphorus, sulfur. Average or median concentration of these nutrients is such that none of these nutrients are limiting the growth of anything. So if this is the average throughout all of the different soils, and please note I'm talking about soil, not dirt, this is soil. And so we're looking at nothing that's going to be limiting. Your plant does not need 1.2 milligrams per kilogram of molybdenum over the course of several decades. These specific elements, individual elements, might be going someplace else, but you've got the bacteria and fungi working away on the surfaces of we just talked about them in a few minutes ago, all the minerals that are in the rock, in the the sand, silt, and clay, and things like that. How do you get the nutrients out of the silica bilayers where those nutrients, those elements have been stored? How do you pull them out of these forms? So massive amounts of nutrients. I mean, think about having 2,000 milligrams per kilogram of nitrogen. You don't have to worry in this growing season or the next one or the next one. You don't have to worry. The biology will provide as long as you have biology there. I always have to get kind of amazed by people that say a small amount of the nutrients from that plant when we sell that plant, and now those nutrients are gone. The rest of that organic matter that's not produce that you're actually going to sell to somebody else, all the rest of that should go down on the surface of the soil. You're cycling those nutrients. So they were in the plants. Now you're going to put that organic material on the soil and let those nutrients be used by the next generation of plants or the one after that or the one after that. So I'm always surprised by people who say something along the lines of, well, I put mulch out, but it just sat there and looked at me, and all it did was to become waterlogged, and there was no way for that water to escape. And as somebody's saying something like that, I'm just going, they don't understand about the roles and the functions of organisms in the soil. If you put organic matter down on the surface of your soil, that organic matter ought to be completely decomposed and gone, turned into good soil within a 2-month period of time. Even in the middle of the winter time, as long as you're under the snow layer, that organic matter is going to be decomposed by the cold loving bacteria and fungi. So come springtime, if you're looking at something that all of the mulch is sitting there intact, there's something wrong with your soil.
There's something wrong with the biology in your soil. Get the organisms you need back into that soil so that your plant can get all the nutrients that it requires. Now, there's other ways of plants to obtain at least some of these nutrients. So think about nitrogen fixing plants, or think about mycorrhizal plants, mycorrhizal plant interactions, where these nutrients are pulled into the fungal hypha and translocated to your plant in exchange for energy from your plant gets the nutrients that it needs. Now, also think about the rhizophagy, recently discovered by Dr. James White at the university at Rutgers University, where he's talking about the plant actually attracting the bacteria around the root tips of the roots, pulling those bacteria into that root tip area, shutting the doors behind them, and then using oxidants, the plant will pull the nutrients that the plant requires out of the bodies of those bacteria. Well, the bacteria get a little upset by that, so they zoom up the sides of the root, find a root hair, and go out the door. Those bacteria will now take up nutrients as they travel downward along that root system. They're fully recovered by the time they get to the tip of the root, and they hang out there and wait for it all to happen all over again, over and over and over. How important is that source of nitrogen or phosphorus, sulfur, magnesium, calcium, sodium, potassium, iron, all of these things? We've only begun to look at what nature does and really understand what nature is all about. It's all about these organisms interacting and working together. And I hope that I will have enough time today to talk about all of these things. So, the soil food web. Sunlight energy is captured in CO2 through the process of photosynthesis. So you're taking CO2, blowing off the O2. So all of that oxygen is going off into the atmosphere. Thank goodness we need to breathe too. And so the carbon compound is now bound carbon, 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 carbon strands. And the energy to hold those carbons together comes from the sunlight. So your plant is a factory to produce energy. Well, that plant can't grow unless it has the nutrients it needs to build something other than just carbon chains. So when you look at that far left hand side, um, the nutrients, the energy from above ground, the sugars, the amino acids, um, the carbohydrates will move down into the root system in order to gather all the other nutrients that the plant requires. So, what are the nutrients your plant's going to get from below ground versus what are the nutrients that your plant gets from above ground? And people will always say, well, plants get their water from above ground. No, where it enters into the plant is through the root system, or the greatest percentage is through the root system. Maybe a few stomata were open upstairs in the above ground, and a little bit of water got into the plant that way. Nitrogen only through the root system. Sulfur, magnesium, calcium, sodium, potassium, all the rest of the nutrients have to have roots. So how important are the roots of the plant to the plant? And there's a large amount of storage area in those root systems as well. Well, okay, so we've got the nutrients right here. How does your plant continue to increase that amount of nutrient that the plant requires in order to produce seeds, for example? So the organic matter, the dead plant material through the growing season into the fall, that organic matter accumulates on the surface or down deeper in that soil. How deep? Well, we'll get to that. Um, the first things that start chewing on the organic matter using exudates coming from the root system are the bacteria and the fungi.
So make sure you can find the bacteria and fungi. They're in the second trophic level and go straight up from there, and you'll run into bacteria first and fungi second. Bacteria tend to grow very rapidly. They attack simple food resources and then can multiply. And as they multiply really fast, they'll raise the temperature of whatever they're in. Fungi, on the other hand, grow more slowly. They require more complex food resources. So you can see there's kind of a split in the management that Mother Nature imposes on this system. Root feeding nematodes, we don't want to see them. And if you are managing this food web correctly, you will never see root feeding nematodes. Root feeding nematodes require certain conditions, slightly anaerobic, some kind of pungent smell happening, and the nematodes are probably cueing in on that. A root that's in trouble is going to draw these kinds of, well, it's really a cleanup group, isn't it? The janitors of the system are really what the disease-causing organisms actually are from an ecological point of view. So they're not bad guys, really. Easier for us to label them as this general bad guys, but I hope you'll recognize that it's only in certain conditions that they really become a problem. And that's only because we allow those kinds of conditions to develop, and we then continue to ignore them. And Mother Nature will come and get you when you let that happen. So continuing on, bacteria and fungi are utilizing the organic material and the exudates being produced by the plant. Now, those exudates are formulated very carefully. Different requirements by the plant is going to be imparted to the fungi or to the bacteria, certain species of. And so those organisms now are being offered basically that if you want food, if you want to have the nutrients, you've got to feed us some food, some sugars and proteins, amino acids, fungi, more complex materials. And so, there's the message is going out, the bacteria then make the enzymes, the fungi make the enzymes to go and pull from the silica bilayers in the sands, the silts, the clays, the rocks and pebbles, etc. And so they're going to pull out the specific nutrients that the plant is asking for. Hold those nutrients in their body. And of course, where are the bacteria and fungi located? Right around the roots, because where did the exudates come from? The plant. So a coating of these organisms that are doing the jobs that the plant's requiring. And pretty soon, a protozoan or a nematode or a microarthropod, protozoa being bacterial feeding, there are bacterial feeding nematodes. If you look at the third trophic level, you'll find the nematodes halfway up. Um, Fungal feeding nematodes, of course, and microarthropods who are mostly fungal feeders. And so these three groups will chow down on the bacteria and the fungi. And because the nutrient concentration is so much higher in the bacteria or in the fungi than what the arthropods, nematodes, and protozoa need, that it would be detrimental for the protozoa, the nematodes, the microarthropods to keep all of those nutrients inside their bodies. It would kill them. So what happens instead is that in this release, the poop, if you will, coming from these predators is released out into the soil. And of course, very, very close to the root system of the plant. The plant grabs what it needs. Bingo, got everything it needs. No, that's a little too much. And so other bacteria and other fungi will take up whatever the plant didn't grab rapidly. So think of the turnover going on in a field of whatever flower you want to think about, or any food vegetable that you think about, or any orchard where you're growing fruit. Think of how dynamic it is below ground, just zooming around with life. If you take a sample out of this material and look at it using a microscope, you will see so many things going on all at the same time.
If you pull up a teaspoon, make your dilutions, and if you come to the Soil Food Web, the school, we have courses that will teach you even more than this, to a greater degree, uh, understand more about everything in here. And so I hope you can see that the benefit of these different ways that nature has put together to bring nutrients to the plants as required has been going on for the last, well, let's see, rooted plants have been on this planet for the last billion years. And of course, all this nutrient cycling, all this soil food web had to be present and functioning in each of the different climates. When does winter come? When does spring start? And all those variations. And she's put together a system that works in all of those systems. We as human beings need to stop ignoring this system of growing plants without any toxins. We won't destroy water because we'll clean up water when we get these organisms back into the soil properly functioning. So looking at, for example, we're looking at succession here. And when we first start in succession, catastrophic disturbance here, the bacteria only 10 micrograms, fungi can't even be found. They were all destroyed by whatever catastrophic disturbance occurred. So what's a catastrophic disturbance for microorganism? Tilling. Every time you till your soil, you are killing these organisms. If you till with machinery that, just completely disintegrates all the structure, everything, 50% of the organisms, the beneficial organisms in your soil are going to be killed, crushed, maimed, disabled for life. So easy prey for predators coming into the system. So the first thing that starts coming in as the bacteria are dying, suffering away, the first kinds of things that come in are mosses and lichens, things like that. Early successional weedy species. Now, your bacteria are up to 100 micrograms, while your fungi are at 10. So look at the fungal to bacterial ratio. As we move into the next, stage of succession, we're looking at things like onions and potatoes and tomatoes, things like that in this range. We're looking at 500 micrograms of bacteria, 250 micrograms of fungi. See how the fungi are catching up? And as a result, the plants that are best at utilizing these conditions, they're going to be the ones that grow, and the earlier successional are going to be pushed out of the way. Keep going. We go to row crops like corn and barley, wheat, lots of different grasses, perennial grasses in here, balanced 600 micrograms to 600 micrograms. You're selecting for those plants. If that's what you want to eat, then you might want to eschew the toxic chemicals. Gosh, using toxic chemicals to grow your food? Is that not insanity? Instead, go back to doing what Mother Nature does. Get the biology in the ratios that the biology require, and now you're going to select for your deciduous forest. Here's your orchard. 800 micrograms of fungi, 500 micrograms of bacteria. Keep going. Conifer, old growth, 700 micrograms of bacteria, 7,000 micrograms of fungi. And if this is truly old growth, this will be 70,000 micrograms. The fungi are the greatest component of a shovelful of that soil. And so how do you control what you're going to grow and keep it there then once you've got it working? You've got to adjust the bacteria and fungi. Well, how do you do that? Well, stay tuned. Come and take some of the courses, and we will teach you about how to manage the biology that's in your system by using compost teas, compost extracts. These are not highly
expensive. They don't cost much at all, especially if you're doing it as a small scale. As you get up into the 7,000 hectares of land, you will be spending a whole lot more on the equipment that you need to handle that large amount of organic matter. But once you get this food web established, so it may have taken you 1 or 2 or 3 or maybe even 5, if you were kind of going slow at it, to go from early succession all the way through to wherever you want to stop on this slide about succession. Once you get all these organisms back into the system and functioning properly, you don't have to spend anything because it's already there. You might want to take your waste materials, maybe from your kitchen, maybe from the barn, maybe from the fields. You could compost some of those, get really good biology in that material growing and spread it out on your field in just small amounts everywhere. And then all of the organic matter that went down onto the surface of the soil, or if you planted perennial plants to help prevent compaction due to rainfall falling on the surface of your soil, that's the most compacting thing you can do. Lots of other things you can do, but the real damage is done by raindrops falling on the surface of soil that's not protected by that vegetation. So think about a drop of water coming from a cloud that's 5 miles up there. Acceleration due to gravity just means that something's going to get to the point and get to the soil surface, and smack, you've got a compaction layer down at 3 inches that you don't know about, but is going to cause anaerobic conditions in your soil. Going to select for weeds to grow. They're going to select for the diseases and the pests and the problems. We don't need to be doing that. We instead want to make sure we get all of our soil surface covered with perennial plants that don't grow any taller than your desired plant in the system. So go find some 2 to 6 inch tall perennial plants that you can easily grow in your agricultural area, and you're off and going. Won't have to be buying anything. You just have to keep care of these organisms doing all this work for you in the soil. Thank you so much for listening to this, and please come and look at the many different things that we have for you to interact with and deal with and understand on our website, www.soilfoodweb.com, soilfoodweb.com, and have some fun reading all of the information that we've got. Thank you. Bueno, trabajar para conseguir suelos funcionales con este mínimo de 3% de materia orgánica. Como decía Ingham, la biología se encargará siempre que haya biología. Seguimos, vamos a adentrarnos ahora en el papel justamente de la biología en los suelos, el papel decisivo que tiene para la adaptación de los vinos en este contexto que vivimos de emergencia climática. Y nos van a ilustrar ahora sobre esta cuestión Lidia y Claude Bourguignon. Ellos son microbiólogos de suelos y fundadores del Laboratorio de Análisis y Consultoría Agronómica LAMS. Antes de fundarlo, también estuvieron trabajando como ingenieros en el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, el INRA de Francia, todo un referente, y fueron también ellos dos de los primeros en advertir sobre la degradación de los suelos. Adelante. Bonjour, merci pour cette invitation pour parler de viticulture et de régénération des sols. Je m'excuse, je parle très mal mon anglais et je ne parle pas du tout espagnol, donc
Je vais faire cette conférence en français. J'espère que vous aurez une bonne traduction. Donc, on a monté un laboratoire au service du monde agricole parce que quand même, ça fait plus de 30 ans, ça fait 35 ans, parce que nous avons vu le sol se dégrader un peu partout et particulièrement en viticulture. Donc on a travaillé dans énormément de pays et il y a très longtemps qu'on parlait du problème de la compaction des sols. Le professeur en a beaucoup parlé tout à l'heure, enfin la conférence d'avant. Et ça fait 35 ans qu'on alerte le monde agricole, qu'effectivement il y a un problème au niveau de la compaction des sols et du manque de vie, puisqu'en fait l'importance, le professeur en a parlé, de la matière organique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie qui est dans le sol qui est très importante. Et à l'heure actuelle, vous en Espagne, mais partout dans le monde, on est de plus en plus contraint avec ce réchauffement de la planète et surtout de plus en plus de problèmes d'eau, de sécheresse et de problèmes d'eau. Et pour nous, c'est extrêmement lié. Il y a le climat, c'est sûr, mais nos sols ne permettent plus de remplir les nappes phréatiques. Donc on va vous expliquer comment pour nous un sol est constitué et comment il fonctionne, comment en fait, quand il y a de la vie, des bactéries, des champignons, comment ceux-ci vont organiser le sol pour permettre une perméabilité et nourrir la vigne. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'augmentation de la chaleur fait des effets extrêmement néfastes pour la vigne, mais pour tout le monde agricole. Et il va falloir absolument adapter et modifier notre façon de cultiver. Pourquoi il faut gérer mieux le sol ? Déjà, parce qu'on en voit partout, on voit nos rivières qui sont remplies de terre et on accuse soit trop de pluie, soit des sols trop secs et l'eau ravine, mais c'est surtout, on pourra éviter de plus en plus d'érosion et faire rentrer l'eau dans les sols. Il faut absolument, surtout pour le monde du vin, que les racines puissent aller en profondeur. Ça, c'est vraiment... et c'est ça qui va donner aussi la profondeur, c'est le terroir, c'est la notion de la différence des vins dans le monde. C'est pour ça que c'est très important de faire plonger les racines en profondeur. Et bien sûr, il faudra adapter notre façon de faire et peut-être même voir une autre manière d'associer des cépages pour lutter contre cette augmentation de chaleur. Alors, une chose... La dégradation des sols, puisque je vous dis, ça fait 35 ans qu'on tourne dans le monde, la première chose qui va se dégrader pour nous, c'est la partie biologique. C'est-à-dire qu'en fait, les fertilisations beaucoup trop importantes, les irrigations augmentent la minéralisation de la matière organique, donc elle va disparaître, et cette matière organique est nécessaire pour faire vivre la faune. Cette faune va faire des excréments. Sur ces excréments, les champignons vont décomposer ces excréments pour faire la matière organique. Donc, moins on a de faune, moins on a de champignons, moins on aura de matière organique. La deuxième destruction, comme vous n'avez plus de matière organique et que la faune ne remonte plus les éléments à la surface du sol, vous allez avoir ce qu'on appelle la lixiviation des éléments. Les éléments vont donc descendre dans le sous-sol, vont être lixiviés et vont aller en plus dans les nappes phréatiques. Et là, on aura des problèmes de pollution. Et comme vous allez perdre vos éléments, eh bien, on peut avoir très souvent des acidifications des sols ou des manques d'éléments. Donc, le vigneron ou l'agriculteur sera obligé de remettre de la fertilisation, alors que s'il avait plus de faune, plus de vie, eh bien, il aurait moins besoin. Et puis, la dernière, qui est la plus grave, en fait, c'est que comme vous avez perdu la matière organique, et que vous avez perdu vos éléments par lixiviation,
Eh bien, en fait, le complexe argilo-humique, la terre, enfin, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, en fait, il est retenu, c'est donc la matière organique, les éléments qui retiennent les éléments positifs qui vont retenir l'argile. Comme vous n'avez plus de matière organique et que vous n'avez plus de lien, eh bien, en fait, votre argile va partir. Et elle va partir, d'autant plus que les sols sont en pente, et très souvent, nos vignes sont dans la pente. Quand il y aura une pluie violente et que le sol sera compacté, en fait, l'eau va faire un effet splash, va faire remonter les argiles, l'eau va se charger, et il faut savoir que la force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. Donc, plus vous allez avoir de sol compacté et qui a peu de matière organique, peu de porosité, plus on va avoir ces phénomènes d'érosion. Donc, voilà ce qu'on voit dans certains vignobles. En plus, là, on est dans des vignobles qui sont très, très écartés, qui n'ont pas eu de protection d'enherbement. Et vous pouvez voir sur ces photos qu'en fait, la seule zone où la terre est restée, c'est en fait parce que les racines sont dans la profondeur et ont retenu le sol. Donc, tout le challenge de la viticulture et du monde agricole, c'est de remettre, en fait, de la matière organique. Alors, tout à l'heure, le professeur a parlé, et c'est vrai que nous, on a été, enfin, personnellement, le propos m'a un petit peu étonnée, c'est qu'elle dit qu'en fait, on peut, le taux de matière organique, en fait, ça peut être, la moyenne, c'est de 3%, ça peut être de 5%, ça peut être 10%, et le dire, voire plus. Quand vous voyez ce schéma, je vais vous montrer un schéma. Donc, le complexe argilo-humique, il est fait donc de la matière organique qui est négative. Les argiles qui sont aussi négatives. Et dans vos sols, vous allez avoir, si on n'avait pas de lien, les deux charges négatives s'opposeraient et on n'aurait pas de formation de sol. Si dans vos sols, en fonction du type de roche que vous allez avoir du calcium, du fer, du magnésium, qui, ces charges positives, vont donc retenir faire le complexe argilo-humique. Je vous ai expliqué, si on n'a plus d'humus, si on n'a plus de magnésium, eh bien en fait, les argiles vont disparaître. Mais en fait, pour qu'il y ait ces liens, le taux de matière organique est lié au taux d'argile. Si vous avez beaucoup d'argile, il vous faudra un certain taux de matière organique pour pouvoir être retenu. Si vous avez très très peu d'argile, si vous mettez 15% ou 20% de matière organique, cette argile, et même si vous avez des éléments, elle ne pourra pas retenir la quantité de matière organique que vous avez. Et si vous en mettez trop, par exemple sur des sols très, très sableux, eh bien en fait, votre matière organique va percoler, va aller dans la nappe, vous allez dépenser beaucoup d'argent et en fait, ça ne servira pas à la vigne. Donc là, dans des cas comme ça, il vaut mieux fractionner que d'avoir des taux d'argile importants, donc des taux de matière organique importants. Donc l'important pour un vigneron, dans le monde agricole, c'est de connaître son taux d'argile. On dit que la capacité d'échange en cation de la matière organique doit être quasiment égale à la capacité d'échange en cation de la matière organique pour pouvoir faire le lien. Donc les taux de ce que l'on met dans son sol est fonction de sa granulométrie. Vous voyez, par exemple, là, c'est l'importance aussi de la composition du sous-sol à connaître en fonction de votre terrain. Quand on regarde un sol en surface, bon, ça c'est en Bourgogne, en fait, il y a une unité en surface. La notion de terroir, pour nous, elle se situe en profondeur, puisque c'est le graphique là. Vous avez, si je prends ce sol-là en surface, il correspond à celui-là en sous-sol. Ce sol-là correspond à celui-là. Donc, dans ce cas-là, en profondeur, vous voyez qu'il y a des sols qui vont être beaucoup plus caillouteux,
qui ont plus de cailloux que d'autres sols qui sont très très profonds. Donc là aussi, ça définit la façon dont la complexité de vos vins et dans quel substrat les racines vont se trouver en profondeur, puisque normalement la vigne, pour qu'on ait de la qualité et que surtout la vigne tienne avec le réchauffement de la planète, eh bien en fait il faut que les racines plongent. Alors pour nous dans le sol il y a 3 choses qui sont très fondamentales: la faune, les racines et les microbes. Donc c'est elles qui vont faire le complexe argilo-humique. C'est elles surtout qui aèrent le sol, parce que les galeries qu'elles font à la surface vont permettre de rendre le sol comme une éponge. Nous, on parle de sol couscous. Et cette porosité va permettre à l'oxygène et à l'air de descendre, et ça permettra aux racines de descendre. Cette faune, qui pour nous est très importante, elle est de 3 formes: la faune épigée, celle qui est en surface, la faune endogée, qui est en profondeur, et la faune anécique, qui va faire le lien entre les deux. Alors cette faune épigée qui est en surface, quand les feuilles vont tomber, les rameaux vont tomber, eh bien en fait elles vont manger cette litière, elles vont faire des fécesses et les champignons vont la décomposer en matière organique. Et c'est elles qui vont faire cette très 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 grande porosité et permettre donc aux racines de profondeur de descendre. Alors cette faune est très très diverse. Les colamboles vont manger les parties les plus tendres, les acariens les parties de nervures un peu plus dures, et puis les vers et les autres vont consommer soit les parties plus dures, soit certains sont des prédateurs et vont manger ceux qui sont morts pour nettoyer tout cela. Cette faune est très très importante, vous voyez, elle va aérer le sol quand elle se déplace dans son sol, quand elle se déplace, et elle va faire des galeries. Si on n'a plus de matière organique, c'est évident que cette faune n'existe plus, donc vous allez aller vers une compaction des sols, et les racines ne pouvant plus descendre, vont remonter à la surface du sol pour aller chercher l'oxygène et le peu d'humidité qui sera, puisque l'eau ne pourra pas pénétrer. Donc voilà une photo de la porosité que font les boulettes fécales en surface. Quand on a donc la possibilité d'avoir un sol qui est perméable et tout, les racines vont descendre, et en profondeur, vous avez une autre faune qui va, elle, nettoyer, parce que si il n'y avait personne pour nettoyer cette faune en profondeur, eh bien en fait, les sols s'encrasseraient. Et quand on a un sol qui est vivant, sur la roche, eh bien en fait, c'est couvert de boulettes fécales qui font, elles aussi, un peu de matière organique en profondeur. Et pour brasser un sol, eh bien, on a cette faune anécique qui, celle-là, est visible parce qu'on la voit à l'œil nu. Alors, ce que je vous ai montré avant, c'est une faune qu'il faut voir au microscope et qui est très, très difficile à analyser à l'heure actuelle. Et les vers de terre, à l'intérieur, donc, ils vont brasser le fond et la surface. Et le ver de terre a quelque chose de très intéressant pour faire le complexe argilo-humique. Il a à l'intérieur ce qu'on appelle les glandes de Morel, il a du calcium, et lui, quand il est en profondeur, va prendre de l'argile, il va monter en surface, il va prendre de la matière organique, et à l'intérieur de ces glandes de Morel, il va faire le complexe argilo-humique. Et quand vous voyez ces turicules à la surface du sol, eh bien, c'est du complexe argilo-humique pur. Et si vous prenez un turicule et que vous le mettez dans un bécher, vous verrez qu'il mettra énormément de temps à se défaire, alors qu'une terre qui a peu de matière organique, qui est à côté, vous verrez, vous la mettez dans le même volume, et bien tout de suite, elle va se défaire. Comment ça fonctionne?
donc, je vous ai parlé de la faune. Ce qui est aussi très très important, eh bien, c'est les racines. Hein. Alors, comment elles sont? Elles peuvent être superficielles ou en profondeur. Et ça dépend de la préparation du sol au départ. On voit à l'heure actuelle beaucoup on appelle ça du défonçage de sol. Le vigneron pense qu'il va bien faire, parce que soit il a trop de cailloux, soit il trouve que c'est trop compacté, et il va donc créer pour lui, mais pas aller dans l'espace microscopique, il va vouloir faire une porosité de son sol, et il va utiliser des engins extrêmement violents qui vont casser toutes les structures du sol, et à ce moment-là, eh bien, une racine ne peut pas, a beaucoup de mal à dépasser l'horizon qui a été détruit. Là, sur cette photo, c'est 2 sols identiques, mais là, c'est un sol qui a été énormément défoncé. Vous voyez, c'est des jeunes plants qui ont à peu près le même âge. Là, la racine a fait ça, et elle est en train de remonter à la surface. Les racines que vous voyez là, elles remontent à la surface parce qu'en fait, dessous, c'est trop compact, ça ne peut pas plonger. Là, c'est un plant, le sol n'a pas été touché, il a été restructuré. D'ailleurs, il y a des restes de céréales qui ont été mises avant, qui repoussent. Eh bien, vous voyez, ce plant a fait des racines qui descendent, parce qu'en fait, la porosité ici est à l'échelle microscopique, alors que là, ça fait des paquets, et ce n'est pas à l'échelle microscopique, et la faune, les racines ont beaucoup de mal à descendre. Ça dépend après, ensuite, du travail qu'on va continuer à faire, si les engins sont trop lourds, si on passe en période humide. Attention aussi, quand les sols sont trop compactés et qu'on arrache les plants, ben regardez, beaucoup de racines sont dans une situation où en fait elles remontent. Attention aussi, quand on achète, parce qu'on va planter tardivement et qu'on met des plantes en pot, eh bien très souvent, comme le plant est dans un bol de matière organique et de tourbe, et qu'elles ne peuvent pas sortir, en fait les racines commencent à se mettre en chignon, et c'est très difficile après qu'elles repassent. Il vaut mieux, quand on peut, effectivement, planter racines nues. On voit de meilleurs résultats, vraiment, quand on plante racines nues. Ça dépend des herbicides que l'on utilise. Quand on utilise trop d'herbicides, voilà, on travaille là, il y a un désherbement juste sur le rang. Vous voyez très bien que là, les racines, en fait, sont parties, elles remontent, elles sont très horizontales, elles remontent à la surface. Et là, c'est l'endroit où, en fait, le vigneron avait laissé de l'herbe. Eh bien, en fait, la racine redescend, elle prend le chemin. Elle va chercher, parce que dans cette partie-là, c'est beaucoup plus aéré qu'ici, parce qu'on n'a plus de faune. Autre exemple, pareil, ici, en fait, la racine va plonger au moment où on a l'enherbement. Donc, attention, les herbicides suppriment. Pourquoi c'est aussi néfaste, l'herbicide? C'est qu'en fait, on tue la végétation, on supprime toute végétation, la faune n'a plus rien à manger, et donc vous allez automatiquement, n'ayant plus rien à manger, elle disparaît, plus de porosité, on compacte, et les racines ne vont pas pouvoir descendre, elles vont remonter à la surface. On peut aller jusqu'à la mortalité des racines, et là, ça dépend de la compaction du sol, et parfois, des problèmes qui ne sont pas réglés parce qu'on ne connaît pas vraiment son sous-sol, des problèmes d'hydromorphie. Les racines de vigne détestent l'eau, et donc elles vont remonter. Et en remontant, vous allez être beaucoup plus sujet aux perturbations, aux chaleurs, puisque les racines vont être en surface, elles auront trop chaud, elles provoqueront, elles donneront une information à la plante qui fait chaud, vous aurez un stress hydrique, et le phénomène va s'enchaîner, parce que vous allez irriguer, vous allez demander d'irrigation, l'irrigation va faire que les racines vont encore remonter de plus en plus, et on rentre dans un cercle infernal.
Une chose que l'on a vue, par contre, il y a peu d'études là-dessus, mais on a fait quand même beaucoup de trous, hein, plus de 12 000 dans le monde. Les racines peuvent être en fonction du terroir, et très souvent, quand on a un sol qui est vraiment un sol qui va faire pour nous des grands vins, eh bien les racines sont tortueuses. Là, on est dans une zone où on a des galets et puis le sol est assez profond. Il n'y a pas... la roche se trouve en bas, mais vous voyez, les racines sont vraiment très tortueuses. Ici, pour nous, c'est un sol qui était moins intéressant, mais vous voyez, les racines sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus droites, moins tortueuses. Et ça peut s'expliquer parce que plus la racine est tortueuse, plus en fait elle va mettre du temps à remonter, la sève va mettre du temps à remonter au niveau de la plante, et elle aura plus de temps à se charger d'éléments qui vont donner la complexité, grâce aux éléments, va donner la complexité aux enzymes qui vont créer les arômes de vos vins. Donc là, c'est des comparaisons de racines très profondes et de racines qui courent à l'horizontale et qui, quand elles sont à l'horizontale, en plus non tortueuses, eh bien, la vigne va souffrir beaucoup plus de stress. Alors, autre chose, cette notion de dire quand un sol est il y a trop de cailloux, on voit des tendances où on va déroquer. Si la roche est fissurée, là vous voyez, ce sont des racines de vigne dans différents lieux. Si la roche est fissurée, la racine va rentrer, va même éclater le caillou. Là, elle tapisse, là c'est chez vous, elle tapisse, elle passe par les fissures et elle va descendre. Là, c'est un arbre qui au départ, c'était une graine, et en fait, il est rentré, il a carrément éclaté la roche. Si la roche n'est pas fissurée, par contre, pour nous, c'est pas un terroir. La racine ne va pas trouver une légère fissure. Mais dès que c'est fissuré, la racine va rentrer et elle aura une pression. Elle fera petit à petit une pression, et c'est elle qui va gagner d'ailleurs. Un autre exemple, là c'est sûr, c'est une forêt. Regardez comment la racine en fait est descendue et a modifié son milieu, puisqu'en fait on a carrément de la terre et des éléments. Elle modifie son terrain. Donc le terroir pour nous, il est plus en profondeur sur soit ces cailloux, soit ces roches qui sont différentes, soit même les argiles, puisqu'on dit que ce sont des roches néoformées. Le rôle de la mycorhize. Alors là, on en trouve, pendant longtemps, on avait beaucoup de mal à retrouver des mycorhizes, mais à l'heure actuelle, dans les vignes en biologie et en biodynamie, on revoit de plus en plus de mycorhizes, et ça, c'est vraiment pour nous très important, puisque les mycorhizes vont pouvoir, surtout avec les problèmes de sécheresse vers lequel on va, en fait, elles ont une possibilité de plus donner d'eau à la plante, à la vigne, et en plus, avec des éléments, donc elle va rendre la vigne beaucoup plus résistante. Elle permet aussi une croissance plus importante de la racine. Elle donne une meilleure stabilité au sol, et elle protège aussi pour les agents pathogènes. Donc, elle permet à la vigne d'avoir une meilleure résistance au stress environnemental. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé, c'est très difficile à le voir. Donc là, ce sont des vignes qui sont mycorhizées. Donc vous voyez, elles ont, quand les petites radicelles qui terminent les grosses racines, on a l'impression qu'elles ont comme des bourrelets. Et ce sont ces endomycorhizes. Là, on voit les vésicules et les ifs. Ça, c'est une racine qui est mycorhizée. La plupart du temps, on voit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mycorhize, et vous voyez, le milieu est beaucoup moins... On n'a plus toutes ces vésicules. Et la vigne, quand elle n'est pas mycorhizée, elle aura plus de mal à résister, mais même à se nourrir. Attention, quand on met, elles ont
elles sont gênées quand on utilise des quantités trop importantes d'azote et de phosphore. Elles n'aiment pas ça. Il y a moins de diversité, on en a moins. Et quand on met des niveaux trop élevés, eh bien, en fait, elles disparaissent. Il n'y a plus de mycorhizes. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Le fait qu'on ne trouve plus beaucoup de mycorhizes, c'est qu'en fait, pendant un moment, on voulait des rendements et on a certainement utilisé trop d'azote et trop de phosphore. Je te laisse la suite. Je vous remercie pour votre attention. Claude va vous parler de la nutrition de la vigne. Merci pour votre invitation. Donc, je vais prendre le relais de Lydia. Lydia vous a expliqué que dans le sol, il y avait la faune qui était nécessaire pour permettre à l'eau et à l'air de rentrer. Les racines sont très mal connues, mais pour vous donner une idée, le record d'enracinement sur une racine de vigne, c'est 75 mètres de profondeur. Donc les racines vont... Quand il y a de l'oxygène, qu'il n'y a pas d'herbicide, ça descend très profond. Et maintenant, on va regarder le troisième groupe qui vit dans le sol, qui sont les microbes. Alors les microbes, ils ont une fonction importante, c'est que c'est eux qui vont rendre les éléments assimilables par la vigne. Sans la transformation microbienne, aucune plante ne peut se nourrir dans le sol. C'est les microbes qui vont les transformer. Et pour ça, ils utilisent deux voies biochimiques. La première voie qui est l'oxydation. Vous avez trois éléments qui, à l'état oxyde, sont solubles dans l'eau, puisque pour qu'un élément soit absorbé par une plante, il faut qu'il soit sous forme soluble dans l'eau. Ces trois éléments sont l'azote, qui va être oxydé par les nitrobactères en nitrate, qui est un ion négatif, donc soluble dans l'eau. Vous avez le soufre, qui est transformé par les sulfobactéries en sulfate. Et vous avez enfin le phosphore, transformé par les champignons, par les mycorhizes, en phosphate. Donc ces trois éléments sont solubles dans l'eau, puisqu'ils sont en forme ionique. Ils sont donc absorbables par la plante. Puis vous avez une deuxième voie, plus complexe, qui est la chélation. C'est le cas de tous les oligoéléments. Le fer, par exemple, qui donne la couleur rouge à nos sols. Je peux vous montrer des vignes entièrement chlorosées en fer sur des sols rouges, c'est-à-dire qu'elles ont les racines dans le fer, mais comme il n'y a pas de vie biologique dans le sol, elles vont chloroser, elles vont manquer de fer, alors que le fer est un des éléments les plus abondants de l'écorce terrestre. C'est parce qu'il n'y a pas de micro-organismes pour chélater le fer. Alors, dans la chélation, qu'est-ce que fait le microbe? Il va prendre l'oligoélément, par exemple le fer, le manganèse, le cobalt, etc. Il va lui attacher un acide organique, qui est une fonction CO-, donc soluble dans l'eau, pour former un chélat. Vous aurez, par exemple, iron citrate, du citrate de fer, du succinate de fer, du tartrate de fer. Ça va dépendre de votre sol et des microbes qu'il y a dedans. Donc, ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on voit que pour l'azote, le soufre, le phosphore, les microbes ont fixé de l'oxygène. Pour chaque oligoélément, ils fixent 2 oxygènes. Pour que les microbes puissent donc rentrer les éléments solubles, il faut que le sol soit aéré. Qui aère le sol? La faune. Donc on voit qu'on a un véritable cycle vertueux. Si je maintiens bien la matière organique dans mon sol, j'ai de la faune. Si j'ai de la faune, j'ai de l'oxygène. Si j'ai de l'oxygène, les microbes pourront me donner des éléments assimilables par la plante. Si maintenant je mets des herbicides, je détruis mon sol avec des reapers, je défonce mon terrain, j'ai plus d'oxygène, j'ai plus de faune, je suis obligé d'apporter, et je vais acheter chez le marchand d'engrais, je vais acheter des nitrates, des sulfates, des phosphates et des chélates. Ça va me coûter très cher, alors que si j'avais respecté le fonctionnement de mon sol, eux, ils travaillent gratuitement, ce qui est quand même assez intéressant, parce que quand le système marche bien, j'ai quasiment rien à apporter sur une vigne. La vigne est une plante extrêmement peu exigeante, elle n'a pas besoin d'azote, elle n'a pas besoin de phosphore. On a vu que l'azote et le phosphore détruisent les mycorhizes. C'est une plante, si vous la gérez correctement, à part du compost, elle a besoin strictement de rien d'autre. Et plus vous lui donnerez à manger d'azote et de phosphore, plus vous aurez de mildiou, plus vous aurez d'oïdium, plus il faudra traiter. Alors, dans les microbes, si on regarde un sol vivant, on prend un sol de forêt, et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans 1 gramme. Vous voyez, 1 gramme de sol, c'est pas grand-chose. Ben, vous avez quand même, vous voyez, en bactéries, ça va jusqu'à plusieurs milliards, les actinomycètes, les levures,
yeast, les champignons, les algues et les protozoaires. Donc, tout ça, ça fait quand même des milliards d'organismes, de micro-organismes. Et si nous les pesons, dans un sol vivant, on a, selon les écosystèmes, entre 2 et 3 tonnes de microbes à l'hectare. Les microbes ont une activité biochimique 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que 3 tonnes de microbes à l'hectare, c'est la même énergie biochimique que 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. Et depuis 70 ans, l'agriculture moderne considère que ça ne vaut rien, que ça ne sert pas à nourrir les plantes, que c'est totalement inutile, que la nature s'est amusée à mettre 10 microbes dans le sol comme ça pour rigoler, mais que ça ne sert à rien, alors que c'est l'énergie la plus importante du monde. Donc votre travail de vigneron, ce n'est pas de balancer des engrais dans la vigne, c'est de stimuler ce monde microbien, de développer des pratiques de gestion de votre sol pour que tous ces microbes travaillent le plus possible pour nourrir gratuitement votre vigne. Et comme ils vont la nourrir avec les éléments minéraux de votre terroir, votre vin va devenir un vin de terroir. Sinon, c'est un vin de cépage, ce qui n'a pas du tout la même qualité qu'un vin de terroir. Mais pour pouvoir exprimer un vin de terroir, il faut absolument que les microbes travaillent. C'est pour ça que c'est inconcevable dans les notions d'AOP européennes qu'on tolère le glyphosate, qu'on tolère de l'herbicide dans une notion de terroir, alors qu'on sait que depuis qu'on utilise les herbicides, l'enracinement moyen du vignoble européen est passé de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Et les gens vous disent « je fais un vin de terroir ». Oui, mais monsieur, vos racines ne sont pas dans votre terroir. Donc il faut quand même être logique. On ne peut pas mentir au consommateur, on ne peut pas lui dire « je fais du vin de terroir » alors que mes racines ne vont pas dedans. Donc tout le travail du vigneron, ça va être de faire plonger ses racines et pour ça, d'entretenir tout ce monde vivant. Alors, les microbes sont responsables de la totalité des cycles microbiens. C'est eux qui gèrent le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, le cycle du fer, du cobalt, du manganèse. C'est eux qui sont responsables de tous les cycles de la planète. Ça veut dire que sans microbes, il n'y a pas de vie supérieure. Sans microbes, il n'y a pas de plantes, sans microbes, il n'y a pas d'animaux. C'est eux qui sont les seuls à être capables de gérer la totalité des éléments microbiens. Mais pour que ces cycles puissent travailler, évidemment, il faut absolument que le sol soit en bon état de santé. Et pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre entre vos argiles et vos matières organiques. C'est ce qu'expliquait Lydia. Il ne faut que jamais votre taux de matière organique descende au-dessous de 18% de vos taux d'argile. Si vous descendez au-dessous de 18% du taux d'argile, vous aurez de l'érosion et vos sols vont partir dans les rivières. Alors pour vous donner une idée, si vous avez 20% d'argile dans votre sol, il ne faut pas descendre au-dessous de 3,6% de matière organique. L'idéal, pour que le sol fonctionne vraiment bien, il faut que le taux de matière organique soit égal à 24% du taux d'argile. Donc ça veut dire que si vous avez 20% d'argile, il faut être à 4,8% de matière organique dans votre sol. En surface, pas en profondeur, en surface, vous n'aurez pas d'érosion, vous aurez une bonne activité microbienne et vos vignes vont pouvoir se nourrir avec votre terroir. Alors la vigne, elle se nourrit, on a vu dans l'exposé tout à l'heure, dans 2 domaines. Elle se nourrit dans l'atmosphère. C'est là qu'elle va prélever sa quantité. La vigne, avec la photosynthèse, va récupérer 94% de sa matière sèche. Donc quand les marchands d'engrais vous disent sans engrais, on va tous mourir de faim, c'est complètement faux. Les plantes ne prélèvent que 6% de leur matière sèche dans le sol, elles prélèvent 94% dans l'atmosphère. Et elles ne prélèvent que 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène. Donc ce n'est pas ça qui donne le goût à votre vin. La seule chose que la plante fait avec le soleil, elle fait du sucre. Et ce n'est pas ça qui donne le goût de terroir. Le terroir, il va venir du sol. Donc l'atmosphère, elle fournit la quantité. Alors comment ça se passe? Le carbone, il fait 44% du poids des plantes. L'oxygène, 44%. Ils viennent du gaz carbonique qui va être transformé au niveau des feuilles grâce à la chlorophylle, qui va être capable de prendre l'énergie du soleil et de fixer ce carbone et cet oxygène dans les sucres. C6, H12O6. L'hydrogène, qui est le plus abondant des atomes, vous voyez, il y a 12 atomes d'hydrogène pour 6 de carbone et 6 d'oxygène, mais comme c'est l'atome le plus léger de la planète, il ne représente que 6%, et lui, il vient de l'eau de pluie, qui va être capté par les racines, et qui va être transformé au niveau de la photosynthèse, au niveau de la feuille, va être transformé en oxygène qui va se dégager et que nous allons respirer, et en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc, la réaction de photosynthèse, c'est gaz carbonique plus eau donne oxygène plus sucre. Nous, quand nous buvons le vin, nous allons cracher du CO2
par notre respiration. Nous allons uriner, cette eau va repartir dans les nuages, va revenir, et donc c'est un cycle. Vous n'avez rien à faire, vous attendez que le vent souffle sur Barcelone, renvoie le gaz carbonique dans vos vignes, vous n'avez strictement rien fait et vous avez récupéré 94% de votre matière sèche. Vous arrêtez de s'affoler sur les engrais. Les engrais, la plante, elle ne prend pas grand-chose. Alors, le sol, c'est lui qui va apporter la qualité. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène, la plante prélève 24 atomes dans le sol. Et c'est ces atomes qui vont permettre la synthèse des arômes dans vos vins, parce que tous ces atomes, cobalt, manganèse, etc., servent de cofacteurs aux enzymes. Parce que c'est quoi une enzyme? Une enzyme, c'est une protéine qui a un cofacteur métallique. Et grâce à ce cofacteur métallique, l'enzyme va pouvoir réaliser toutes les synthèses qu'il y a dans les organismes vivants. Parce que souvent, les œnologues nous disent oh, « Vous, les Bourguignons, vous racontez des bêtises. Les arômes, ils ne peuvent pas venir, ils viennent forcément de l'atmosphère, puisque les arômes sont formés essentiellement de chaînes carbonées, donc ils ne peuvent pas venir du sol. » Oui, mais ce que les œnologues ne savent pas, c'est que pour synthétiser un arôme, il faut des enzymes, et les enzymes sont des protéines à cofacteurs métalliques, et les métaux, ils ne viennent pas de l'atmosphère. Tous les métaux, ils viennent du sol. Donc, si on regarde comment la plante fait pour se nourrir dans le sol, on prend une cellule de racine. Si vous avez bien travaillé, vous avez bien géré votre sol, vous allez avoir un complexe argilo-humique. Lydia vous a montré que les humus étaient négatifs, les argiles négatives, donc le complexe argilo-humique a une capacité d'échange en cations. Puisque les humus et les argiles sont négatifs, le complexe peut retenir les charges positives, qu'on appelle les cations. Ces cations sont en équilibre avec le haut du sol grâce à la loi osmotique, c'est-à-dire que votre complexe argilo-humique, s'il est en bon état, il va libérer dans le sol du magnésium, du potassium, de l'hydrogène, du calcium, du sodium. Ces éléments positifs vont être utilisés par la plante, parce que la plante, elle est confrontée à un problème, c'est qu'il faut qu'elle puisse se nourrir dans un milieu qui est pauvre en azote, pauvre en phosphore. Alors comment elle fait? Comme elle a plein d'énergie avec sa photosynthèse, elle en a orable, le soleil lui permet de fabriquer plein de sucre. Elle va mettre son énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Elle va envoyer par la sève descendante cet ATP dans les racines de la plante. Cet ATP va servir à faire tourner des pompes actives qui vont transformer l'ADP en ADP, c'est-à-dire qu'ils vont libérer de l'énergie. Et avec cette énergie, la plante va capter tous ces cations que le complexe argilo-humique a mis dans l'eau du sol. Donc la plante va devenir une petite pile électrique. Et grâce à cette charge électrique, elle va pouvoir se battre contre la loi osmotique et elle va pouvoir attirer les éléments dont elle a besoin. Alors nous fonctionnons pareil. Tous les êtres vivants ont des charges positives sur leurs cellules. C'est pour ça qu'aux États-Unis, à une époque, on tuait les gens avec la chaise électrique, parce que si on dépolarise vos cellules, vous mourrez instantanément, vous ne pouvez plus vous nourrir. Donc maintenant que la plante est chargée positivement, elle va attendre que les microbes, on a vu que grâce à l'oxygène dû à l'aération par la faune, les microbes ont fabriqué des éléments négatifs, qui sont rares, mais comme la plante s'est chargée positivement, elle va attirer vers elle les nitrates, les phosphates, les sulfates, tous les chélates, tous les oligo-éléments, et elle va pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de la cellule. Et à ce moment-là, grâce à la sève remontante, elle va pouvoir nourrir et apporter tous les oligo-éléments qui vont permettre aux enzymes de synthétiser les protéines, les lipides, les glucides, tout ce qu'il y a dans la plante. Donc on voit que c'est un schéma qui est remarquable, qui est extrêmement brillant. C'est-à-dire que si vous avez bien géré votre complexe argilo-humique, si vous avez des microbes qui fabriquent des éléments négatifs, grâce à une faune qui apporte de l'oxygène, votre plante va se nourrir à partir de votre terroir. Alors, vous pouvez totalement dégrader ce système en utilisant des engrais chimiques. Alors, dans les engrais chimiques, les marchands, ils ne se sont pas amusés à mettre les 24 atomes que la plante prend dans le sol, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, ils en ont sélectionné 3, l'azote, phosphore, potassium. Alors, pourquoi ils en ont sélectionné 3 ? Pour une raison très simple. Si vous mettez trop de phosphore dans votre sol, vous allez surexciter la membrane, puisque vous allez avoir trop d'ATP, et vous allez rentrer dans l'état d'excitation. C'est le problème qu'ont les enfants qui boivent trop de Coca-Cola. Le Coca-Cola est bourré d'acide phosphorique, et ça fait des gamins complètement excités, qui sont toujours debout, toujours énervés, parce qu'ils ont trop de phosphore sur les parois cellulaires.
Une fois que vous avez mis trop de phosphore, balancez trop de potasse. Si vous mettez trop de potasse, votre système va être une bombe électrique et non pas simplement une charge électrique. Et à ce moment-là, vous rajoutez du nitrate et vous allez faire rentrer massivement le nitrate dans la plante. Sauf que le nitrate, c'est un sel, la plante est salée, elle n'a qu'une seule façon de ne pas mourir, elle va faire rentrer de l'eau, vous allez créer la turgescence et vous allez diluer votre vin. C'est-à-dire que vous allez vers la mauvaise qualité, alors que vous aviez au départ un système qui vous permettait de faire la qualité du goût de terroir. En plus, comme vous avez trop rendu positive votre membrane, les éléments qui ont 2 charges positives, comme le calcium, le magnésium, ne peuvent plus rentrer. Or, le calcium, c'est lui qui protège la paroi de vos raisins contre les attaques de racines, et le magnésium, c'est lui qui permet de faire la photosynthèse. Donc, vous avez créé un système qui ne permet pas de faire des vins de qualité et fait seulement des vins dilués. Et vous aurez ensuite des maladies. Alors voilà juste des exemples d'enzymes. Vous voyez, on connaît à peu près 1500-1600 enzymes dans le monde vivant. Voilà les enzymes, vous voyez, des enzymes qui servent à énormément de synthèse et qui vont avoir des cofacteurs, du potassium, du sodium, du zinc, du magnésium, du manganèse, du fer. Il y a énormément d'enzymes qui vont chacun. Et plus vous aurez d'un système enzymatique vivant grâce à l'alimentation de votre sol, plus votre vin va avoir des arômes caractéristiques de votre terroir et sera donc un vin de qualité. Donc, ne confondez pas fertilité et fertilisation. Un sol est fertile, un sol fertile pour la vigne, c'est un sol qui va permettre de produire un vin de haute qualité. Ce n'est pas forcément un sol qui est fertile pour le blé ou fertile pour les orangers ou pour les oliviers. Il est fertile pour la vigne. Un sol fertilisé est un sol qui produira une certaine quantité de grappes dépendant de la quantité d'engrais que vous avez apporté. Mais ça n'a rien à voir. C'est un sol fertilisé, ce n'est pas un sol fertile. Donc, ce qui est important, c'est de bien gérer son sol à la surface. Il vous faut avoir un taux de matière organique important, ne jamais défoncer, bien maintenir votre équilibre entre matière organique et l'argile, ajuster les amendements et la fertilisation. C'est une chose dont plus personne ne s'occupe, qui est ce qu'on appelle les amendements. Les amendements, c'est apporter des humus sous forme de compost, c'est apporter de l'argile sous forme de marne. Marnage et compostage étaient les 2 techniques que les anciens avaient pour améliorer leur sol. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, à Bordeaux, dans le Médoc. On fait apporter de l'argile dans les sols du Médoc, parce que ce sont des sols trop sableux, c'est des galets, et les vins, au bout d'un moment, s'épuisent, et les anciens allaient chercher de l'argile au fond de la Dordogne, au fond de la rivière, et avant plantation, mettaient de l'argile. Plus personne ne met d'argile à la plantation. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Donc, on étudie le terroir, on regarde le type d'argile qu'il y a dedans, et quand on fait une plantation, on remet de l'argile pour aider la vigne à démarrer. Faire des pratiques qui permettent aux racines de plonger. Lydia vous a montré que beaucoup de pratiques, comme le ripper, comme le défonçage, font des racines superficielles. Savoir contrôler son enherbement. On ne va pas mettre de l'enherbement systématiquement pendant tout l'été. Ça dépend, c'est le sol qui va vous dire si on peut se permettre de garder l'enherbement pendant l'été ou si, au contraire, il faut simplement l'écraser et faire un mulch avec l'enherbement. Il faut aussi entretenir sa diversité microbiologique et vérifier que vous avez une bonne mycorhisation de vos racines de vigne. Alors, l'avantage des amendements apportés du compost et de l'argile, c'est que vous allez stimuler la vie de votre sol et donc le goût de terroir dans votre vin. Désavantage, c'est long, l'action est lente. Les gens, ils aimeraient que le compost réagisse aussi vite que l'engrais. C'est faux, il met du temps à réagir, le compost, donc il faut être patient. Il ne faut pas penser que l'amendement, ce sera aussi rapide que l'engrais. Alors évidemment, l'avantage des fertilisants, des engrais, c'est qu'ils ont une action très rapide. Leur désavantage, c'est qu'ils sont très difficiles à doser. Et si vous mettez trop d'azote ou trop de phosphore, vous allez tuer vos mycorhizes. Alors, le travail que nous faisons dans notre laboratoire avec Lydia depuis 35 ans, c'est restaurer des sols. Donc, Lydia vous a montré que le sol pouvait être détruit au niveau biologique, au niveau chimique, au niveau physique. Donc, la première chose que nous faisons sur le terrain, nous regardons quel est le stade de dégradation du sol.
chez le vigneron. Donc on regarde, est-ce que c'est un sol qui a été dégradé simplement biologiquement? On va remettre du compost, ça va être assez rapide à restaurer. Si on commence déjà à être dans le stade de dégradation chimique, les éléments commencent à se lessiver, il faut expliquer au vigneron qu'on ne va pas lui restaurer ça en 2 ans. Puis si on est en dégradation physique avec carrément des ravines, de l'érosion, il faut que le vigneron soit patient et qu'il comprenne qu'on ne va pas remettre le sol debout. Il va falloir du temps pour faire ça. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre aux vignerons que ce n'est pas les engrais dont a besoin une vigne, c'est du carbone. L'exposé précédent montrait que la matière organique, c'est fondamental. C'est du carbone dont manquent nos sols. Nos sols n'ont plus de carbone. Et moins vous avez de carbone, moins vous retenez d'eau, plus vous êtes dépendant de la sécheresse, plus votre vigne est fragilisée. Donc il faut remettre du... Alors on a 3 techniques. On peut mettre le mulching, on écrase son enherbement sur le sol et on protège le sol de la montée en température par le soleil. On peut apporter du compost. Et on peut apporter ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, les bois de taille de la vigne, bois de taille des haies autour de vos parcelles, pour apporter de la lignine, puisque les champignons sont les seuls organismes à attaquer la lignine, et que la lignine est la première source d'humus sur la planète. Il faut bien séparer la cellulose, qu'on peut comparer un peu au sucre rapide pour le sol, et la lignine, c'est-à-dire les bois de taille, qui sont les sucres lents pour le sol et qui vont permettre la création des humus et le développement des champignons. Alors, on utilise des plantes quand des sols sont très touchés par les viroses. Nous utilisons des plantes qui luttent contre les nématodes. Et puis, évidemment, le but de tout ça, c'est de relancer la faune et les champignons. C'est-à-dire les 2 grands agents de fertilité du sol, c'est les champignons et la faune. Donc, vos mycorhizes, les champignons qui font les humus et la faune qui aère votre sol. C'est fini? Donc, je termine juste très rapidement. Non? C'est fini? OK. Je vous remercie pour votre attention. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero queríamos saber si hay alguna pregunta en la sala. Si no, lo que queremos es acumularla y al final, si recuperamos un poco el programa y el timing, pues las realizaremos. ¿Seguimos? ¿Vamos adelante? ¿Sí? Muy bien, pues gracias Lidia Anne-Claude por apuntalar y diseccionar los suelos y hacernos entender que la calidad del vino empieza en un suelo fértil. A continuación es el turno del divulgador Jeff Lowenfels. Él es un reconocido prescriptor y especialista en jardinería y botánica ecológica y regenerativa. Nos va a descubrir también en un vídeo los vínculos que se establecen entre la viticultura y la macrobiota del suelo. Lowenfels es autor de muchas publicaciones sobre la materia, pero una de las más laureadas ha sido Cultivar con microbios, donde ahonda sobre la necesidad de fortalecer la red de nutrientes del suelo para que trabajen en equipo con el agricultor. Pueden complementar la visualización del vídeo con un documento que está en la página web de viticulturaregenerativa.org que les dará más pistas sobre lo que nos va a explicar a continuación. Well, thank you very much for inviting me and having me here today. I want to talk about the soil food web and growing grapes. Fortunately, I've got 20 minutes for a 3-hour speech. Fortunately, I'm from New York and I speak very quickly. And in Alaska, where I live, if you don't speak quickly in the wintertime, your words freeze. So I'm pretty good at this. I'm known as the Lord of the Roots. I used to have a trilogy of books on the soil food web. And now I have 4 of them, so it's now a tetralogy or a quadrology, the last book teeming with bacteria. I learned about the soil food web from Dr. Elaine Ingham back in 1988, and this is pretty much what they had about the soil food web. It's pretty hard to understand. What does this all mean? Well, it's a pretty simple system,
And the way it works, and I'm going to show you in a slightly different way in a minute, is that a plant produces exudates. And these are substances which are produced as a result of photosynthesis, and these produce sugars and carbon-filled molecules which drip out of the root system of all plants. These are known as exudates, and these exudates attract bacteria and fungi to the rhizosphere. Let's show you how it operates in real terms. These are a bunch of trees that are sitting around the Pyrenees, and they're hungry. It's a Friday afternoon, and they want to eat, and so they have a little discussion, and one of them wants Japanese food, one wants Mexican food, and one wants French food. Well, the Japanese tree wins, and so they have Japanese food. And the way they get their Japanese food is they produce an exudate, which they put out of the roots. Let me make these roots. The exudate is designed to attract Japanese food. And lo and behold, once it hits the soil, lo and behold, it attracts Japanese bacteria and fungi. These bacteria and fungi are then eaten by their predators, nematodes and protozoa. Nematodes and protozoa poop out the excess that they don't need into the rhizosphere, and it turns out to be nutrients in plant usable form. What a great system. And all the plant has to do is change the exudate to get the kind of food that it wants. If it wants American food, it changes the exudate, puts it out into the soil, and the next thing you know, it attracts American microbes. The plant is in control. That's often a hard thing for us to understand, but they are in control and not you. You come along and change the system which the plant normally operates on. And the plant requires this system because it has to have nutrients in the right form with an electrical charge in order to be able to get into the cells of the root. And so all of this eating and pooping creates these nutrients in plant usable form, meaning it puts a charge on them. So what we've got here is the microbes bringing nutrients to the rhizosphere as a result of eating the bacteria and the fungi by basically protozoa and nematodes. Protozoa are things like amoebas and parameciums. Nematodes are true worms. And again, they poop out the excess, which feeds the plant. This is a root, and this is the exudate system dripping out of the root along with some slough cells and things like that, and it attracts these bacteria who eat it, and they have a great time. And then along come the protozoa and the nematodes, and they eat these bacteria, and there's also some fungal in here which get eaten. This is the exudate coming out of a root. You can see it here. Usually it's right in this zone right here. Now, some of these bacteria are not eaten, and some of these fungi are not eaten. They operate differently. They're attracted to the rhizosphere, and I'm going to tell you what they do. Let's start with the fungi. Very special kinds of fungi, which you've probably heard of, called mycorrhizal fungi, are attracted in that initial exudate mix. They are not eaten, but instead move into the plant, and there they form a little vesicle, and that vesicle is the area where the plant provides the nutrients, the exudates, and where the fungi brings in nutrients from the soil and trades it for those exudates. Here's a great picture of the fungi entering into the area. And lo and behold, the fungus goes out and gets very important nutrients for the plant, and it does so in the soil, moves it back in, and makes that transfer. There are some very special fungi, these mycorrhizal fungi, that associate with grape plants. One of them is known as Interracetes, and it's available commercially. Here are those vesicles on the inside where the transfer takes place. And here is a depiction of a root with the mycorrhizal fungi. And you can see they're so small that they're able to reach in between pores and areas where the root could never get in. And they bring back these particular nutrients, and in particular phosphorus
and nitrogen. Very, very important, obviously, for plant growth, but also water. Here's how they operate. 2 grape seedlings sitting around in the sun, and one of them says, geez, I'd really like some grape today. No, let's make that duck. And so what does it do? Thinking about the duck, it makes the right exudate. It puts that exudate out into the soil, and the next thing you know, it attracts the fungi that it needs to go out and bring the duck or the bologna or whatever the plant wants to eat back to the seedling. And lo and behold, this is sort of a permanent thing, and it stays there, and they continue to grow. And so bigger, better, as a result of this wonderful relationship, which once established and not disturbed, will continue for the life of the plant. It's a permanent relationship if you let it be. And what's really fun is that sometimes 2 grape plants next to each other will actually share nutrients amongst themselves. These particular mycorrhizal fungi attract carbon from the air and bring it into the soil. They do so because they have a substance known as glomalin, which here is dyed green, which is extremely important, very, very important to add carbon into your soil. You want to have as many mycorrhizal associations with your grape plants as you possibly can. Again, certain mycorrhizal fungi associate with grapes. These are the 2 key ones that you want to have. They are available commercially. The hyphae absorb and transport water, and that's extremely important. You're having a drought. This is incredibly important. You get much more benefit from the water that's there as a result. And here's a picture of wheat grown with mycorrhizal fungi. When you add the mycorrhizal fungi, unbelievable that the plants thrive in the drought, whereas without the mycorrhizal fungi added, they don't thrive. The root systems become bigger and denser as a result of using mycorrhizal fungi. More roots means more nutrients and more water. They produce very interesting substances, these fungi, which protect the plant. Remember, the mycorrhizal fungi has developed an association, a symbiotic relationship with that plant over thousands and thousands of years. It's important that the fungi keep that plant alive by taking out anything bad that it possibly can using metabolites and whatnot that it can produce in order to protect the plant. You should know that in a teaspoon of simple wheat soil that's growing wheat, has 3 miles of invisible mycorrhizal fungi. Pretty much the same thing happens with grapes. You want these mycorrhizal fungi. They extend the surface area and reach of your roots and increase the nutrition and the water which your plants are going to be able to take in. And again, here are some pictures of roots infected by mycorrhizal fungi, so you can actually see how they increase the surface area of the roots. Now, you've got another member that isn't necessarily eaten, and that's some of the bacteria that are attracted to the root as a result of the exudates. The ones that are not eaten break into the root meristem cells, the brand new cells in the root system, and they literally break in and they find themselves through the cell wall in an area known as the periplasmic space. It's a little hollow area around the inside of the cell, and there they congregate and they multiply and move around as they're doing so. So they're cycled around in that periplasmic space, which is the blue here. Here they are inside a cell. These are the microbes, the bacteria that have entered that cell, and they're circling in that periplasmic space. Another depiction, different kind of plant. What happens is when they enter, the plant goes, "Ooh, wait a minute, a bacteria just came in," and they spray the bacteria with a substance known as a RO, a reactive oxygen substance that strips off the cell wall of the bacteria.
the cell wall removed, the bacteria still live, but the plant gets to absorb all of the nutrients that are in those cell walls. Well, these bacteria are multiplying every 20 minutes and moving around, and they don't appreciate being sprayed by that RO, and so they defend themselves by producing ethylene, which happens to be a plant hormone as well as a bacterially produced substance in this instance. The ethylene causes the plant cell to stretch, and at the same time, the plant is giving or letting in a little bit of carbon to keep the bacteria alive. And what's happening is they are circulating around using that carbon and producing ethylene. They also produce nitrate. They generate nitrate, I should say, as a way to weaken that plant spray, that RO, so that the bacteria aren't killed. And so they generate nitrate and they generate nitric oxide. And the nitric oxide gets converted into nitrate, which further weakens that RO, but it's absorbed by the plant. They are actually fixing nitrogen inside the root and providing that nitrogen to the plant. Now, they're doing it to protect themselves, but it ends up feeding the root system. And the circulation continues every 20 minutes. These wall-less bacteria breed, and finally they get to concentrations that are so high that instead of circulating around all of the ethylene concentrates right up against the cell wall. And what happens? A tube is formed by that ethylene. That little portion of the cell wall stretches out. You and I know that tube to be a root hair. And if you haven't put two and two together, you should know now that if you don't have those bacteria, you do not get root hairs. If you remove the bacteria, root hairs do not form. The bacteria move into the tube and continue to multiply and continue to grow. And here they are stained. The metabolite that they create creates this blue stain so you can see their presence, and they continue to multiply, and the populations continue to increase in these tubes or root hairs. And eventually the population gets big enough that they are literally shot out of the tip of the root hair back into the soil. And here's a great picture. They were in here, they came out, and here they are in the soil. And when they get back in the soil, these bacteria regrow their cell wall. They can be blown out of the root hair as it grows several times. 1, 2, 3, 4, 5. As the root hair grows, if there are enough bacteria, they're blown out of the root hair, put into the soil. So you may think that root hairs are designed to absorb nutrients, but in fact, they're designed to put these bacteria back out into the soil. They happen to be extremely thin-walled, brand new parts of the root cell, and so therefore they're thin and they're able to absorb nutrients very easy, which is how we got that idea that that's all they were there for. But once these bacteria get back in there, they regrow their cell walls and then they repeat the trip 2 or 3 days later. So they're continually feeding the plant cell wall bacterial nutrients and fixing nitrogen. Up to 40% of the nitrogen that the plant uses can come from this rhizophagy cycle. And it's a beautiful system discovered in 2010, popularized in 2018. So if you haven't heard of it, you need to Google rhizophagy and learn about it. Up to 40% of the nitrogen your plant gets. All of your root hairs are as a result of these bacteria that move in to the cells. Rhizophagy sort of reminds you of Little Shop of Horrors, plants eating bacteria. So why do we care? Well, we care for a number of reasons. This soil food web enables the plants to operate on a natural basis. They're fixing nitrogen with bacteria, everything's going happy, they're being fed by mycorrhizae. And if you come along with chemical fertilizers, you end up destroying a lot of the bacteria.
you end up preventing a lot of the mycorrhizal fungi from forming. Why? Because the plant says, why am I attracting mycorrhizal fungi with very hard to make, energy intensive exudates when I don't need to? You're giving them to me free in nutrients. I don't need to do all these things. And lo and behold, you end up not having nitrogen fixation, not having the mycorrhizal fungi, having a weakened soil food web. And that means you have to become the bacteria and fungi and the nematodes and protozoa because you've destroyed their populations. It's not a good thing. And then, of course, if you don't have the protection of the bacteria and fungi, you end up getting problems. So, for example, this particular fungi is associated with a tomato root. And lo and behold, when this nematode swims into it, it kicks off these little areas here. They fill up with water, these little tubes, and they kill that nematode. If you don't have the fungi, because you're applying chemicals, the nematode gets into the plant. Also, you're creating soil structure by this attraction of bacteria and fungi. The bacteria produce a slime which sticks individual particles of soil together, creating larger aggregates. And then along come the fungi and they weave together a lot of these aggregates, which are not consistent of flat walled molecules. These are irregular surfaces, and therefore these aggregates allow water to sneak in, air to be held, hiding places for the little guys to get away from the bigger guys. This is where soil structure comes from. And if you're using chemicals, you're not getting soil structure. So, really obvious takeaways, well, you probably know what they are. First, plants are in control, not you. Let the plants do what they need to do. That's the organic secret. They're amazing. They know what to eat. They know how to use their sunlight to create things to attract them. Let them do what they need to do. Do not add chemicals. Chemicals have a negative impact on the soil food web. They cause either an increase in one kind of microbe or another that happens to like that particular kind and changes the population mix, or they actually can kill a lot of the microbes because they're a salt and they pull the water out and blow the microbe up. So you got to be very, very careful about using chemicals, and you don't want to use chemicals, fertilizers that have numbers over 10, 10, 10. You want to be careful using pesticides because you don't want to kill members of the soil food web. That's what's causing your plant to grow and protecting your plants. And more important than anything else, you want to make sure that you take care of what's known as the law of return. What falls from a plant is supposed to fall from the plant in order to feed the soil food web. Well, you're a grape grower. You're removing parts of the plant, and they're not going down to feed the soil food web, and you're removing the fruits of the plant. That's not going down, decaying and feeding the soil food web. So you violated the law of return. Now, if you were just growing grape plants, no problem. But you're removing stuff from the grape plants and you're violating that important law. So you want to replace what you've taken out so that you can make up for violating the law of return. And what you do is you provide microbe food, not fertilizer. You want to provide organic material which microbes eat to increase microbe populations, not fertilizers. And microbe food comes in all sorts of organic forms, mostly fish and poop. You've got it, it's available, and it's easy to apply. Another obvious takeaway, well, you want to compost, compost, compost. Compost contains all of the nematodes, all of the protozoa, which are the fertilizer spreaders, and all of the bacteria and fungi you could possibly want, other than mycorrhizal fungi, because they need a root in order to live. So you have to add the mycorrhizal fungi after you make your compost and just as you apply it. Same thing with mulches. Mulch, mulch, mulch. And both compost and mulch should come from materials from your vineyard. That's what makes it a closed system. That's what makes it sustainable. And these materials are what would normally be used in the law of return. You don't sterilize seeds, obviously, because they contain bacteria that help the plant to grow.
you don't sterilize soil, because obviously the soil food web would be killed off. And of course, you should be buying a copy of Teaming with Microbes so that you fully understand how the soil food web operates. And at the back of the book are 19 rules which you should be following. Best practices: make compost and mulches using grape plant materials, feed the soil, obey the law of return, or pay the consequences. Use living mulches. They're not going to compete with water because your grape roots are much, much deeper. The wood mulch, they in fact will keep some of the water in the system as a result of the cover that they create. So you want to use wood mulches, compost, soybean meal, organics. That's what you want to use as mulches. And you want to test with something known as a microbiometer. The first thing you do is a normal NPK test, and then you use a microbiometer, which will tell you whether you're increasing or decreasing the microbes in your soil with your particular activities. And don't disturb the soil. Don't rototill the soil. You break up the soil food web when you do that. There's a fragile network of fungi which gets destroyed. When you cut a worm in half, you don't get two worms. You put the bacteria in an area where it's not meant to be. Don't worry. You can prevent compaction by using your mulches and letting the soil food web do that. You do not need to rototill your soil. And of course, you need to employ the best practices of all, which is to study the soil food web. One way is by reading the Teaming Quadrilogy. You can also use Google and look up all the aspects of the soil food web. There are a phenomenal number of scientific papers on it. This is the way to be growing grapes, not only because it's safer for the people consuming your product, it's safer for you and your workers as you produce that product. And I believe you get a much better product with higher bricks and a much better taste as a result of letting the natural soil food web operate instead of a fake chemical system. You want to make sure you're improving your soil, as I noted. This is the website for the microbiometer, and it's a $5 or $10 test which will allow you to know whether you're increasing the microbes as you continue to do your activities. If you're not convinced, I ask people to just think about this. You know, the redwood forests, the Pyrenees, all of the great forests of the world. Who ever fertilizes them? Nobody. They grow the way they grow. They grow to the great heights, the tremendous mass, as a result of teaming with the microbes. And you should too. Simple as that. And one last thing, if you've got an extra row or two in your vineyard, why don't you plant a little bit of food and take it to somebody that needs it? We need to help feed the hungry as well as become sustainable, regenerative growers. The book I've written, all of my books actually are in lots of different languages, so look for them. And again, this is not really the end. And you shouldn't let it be the end. You need to start teaming with microbes. And if you're already teaming with microbes, you need to improve that team. It's very easy to do. Bé, seguim endavant. Ahora nos vamos a centrar en el valor y el papel de las plantas para controlar plagas y cómo la agroecología aborda una de las problemáticas más frecuentes en viticultura. Lo haremos con la doctora Rosa Berché. Ella és ingeniera agrònoma i professora a la Universitat Politècnica de València. Es especialista en ecologia de plagas, estrategias de control biológico y también en bioindicadores ambientales. Inició estos estudios pioneros en España en el año 2006 y ha participado en varios proyectos contemplando también distintos cultivos, entre ellos el viñedo, donde ha introducido cubiertas vegetales y otras infraestructuras ecológicas para mejorar precisamente la gestión de las plagas. Endavant, Rosa.
Vale. Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies a l'organització per convidar-me a este event i d'estar rodejada de ponents tan grans. Es realmente un orgullo para mí. Y ahora me paso al castellano. También agradecer a esta maravillosa tierra del Priorat que me está acogiendo hoy y que mañana pienso dedicarme a turistear por aquí. Y nada, voy a empezar con mi charla. Como veis, no había hablado con los ponentes y esta transparencia está hecha desde hace más de una semana, pero hablamos todos de lo mismo. Mi base es la sanidad vegetal comienza en el suelo. Un suelo bien estructurado proporciona toda esa biota que dicen que nos ayuda a controlar las plagas por una parte y después además da una nutrición, que eso no es un aspecto que tampoco se ha tratado en profundidad, pero da una nutrición a las plantas que hace que estén más equilibradas y sean más resistentes a las plagas. Entonces, como veis aquí, esta transparencia ya prácticamente resume mi charla, ya me puedo bajar e irme, pero bueno, seguiré un poquito más. Aquí veis cómo yo he puesto la viña, he puesto cubiertas vegetales o bandas florales y he puesto setos. Y después he introducido también el suelo, porque todo esto nos va a dar ese equilibrio que nosotros realmente que estamos buscando. Es verdad, en los bosques no suele haber plagas, solo en determinados extremos. Pasa lo mismo, porque en las parcelas agrícolas ya el agricultor tiene como, es que en mayo va a venir tan plaga, después tal, después tal. Eso no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que las cosas no las estamos haciendo adecuadamente. Lo que comentaba, lo que comen las plantas también afecta a su salud. Por eso la gestión del suelo es fundamental y estar en un congreso de agricultura regenerativa pues ya me ayuda a que sean más acogidas estas ideas. Yo voy a hablar os voy a explicar un poquito, me baso en introducir plantas y diversidad vegetal en los cultivos para mejorar la gestión de plagas. Y voy a enseñaros un poco y a introduciros cuáles son esos organismos con los que vamos a trabajar. Tenemos unos que se llaman parasitoides, otros depredadores y después las bacterias, los hongos, etcétera, que también hay específicos que son entomopatógenos, que se alimentan de los insectos. Muchos insectos pasan una parte de su vida en el suelo. Si hay un suelo rico, pues la mayoría de esos insectos no emergerán y no se convertirán en plaga. De ahí que veáis lo importante que es el suelo. Los parasitoides son unos seres fascinantes, son como pequeñas abejitas, muy pequeñitas, algunas miden milímetros, y han coevolucionado con la presa de la que se alimentan, de tal manera que muchos están incluso dentro de esa presa, por lo tanto ha habido una coevolución para que el sistema defensivo del insecto no lo vea como un agente externo. Eso hace que sean muy específicos. Y ahí tenéis un ejemplo, mirad, este es una cucaracha y un parásito que le ha inyectado un veneno que la ha atontado y permite que el parásito, es una especie de burundunga para la cucaracha, la ha manejado como ha querido y lo ha puesto en su refugio y ahí pone los huevos. Por lo tanto, el adulto es el que prepara el nido y son sus descendientes los que se alimentan de ella. En ese veneno que introducen, a veces introducen sustancias hipnóticas, como hemos visto aquí, y a veces introducen venenos y los paralizan. ¿Vale? Entonces ahí vamos a tener ya una gran ayuda para esta gestión de las plagas. ¿Veis? Aparece pupa y vuelve a aparecer otro parásito que reinicia el ciclo. Acordaros, estos tienen la ventaja de que son muy específicos y lo vais a ver. A ver. Aquí tenéis ejemplos, unos están dentro del propio insecto del que se alimentan y es muy fácil ver si veis un bicho que tiene un agujero redondo circular perfecto es porque dentro había un parásito. Y algunos están por fuera. Estos son un poco más inespecíficos, pero que sí que se especializan en un nicho. Por ejemplo, hay parásitos que atacan a minadores de hojas. No importa la especie de minador de hojas, pero va a atacar a ese nicho, pues así se especializan. Se generan redes tróficas también muy complejas, donde tenemos el herbívoro, tenemos el
parásito, como veis aquí, y a veces también pueden haber hiperparásitos que pueden restar su eficacia. Y si esto es el ciclo de un insecto, podemos ver que un mismo insecto, como por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera, tiene un parásito de huevos, 3 parásitos que atacan a larvas y otro que atacan a prepupas, ¿vale? Por lo tanto, pueden haber muchos parásitos para una sola plaga. Esto es un ejemplo en cítricos solo de un grupo que se les llama encírtidos, donde veis que hay prácticamente 40 especies. Y aquí tenéis el ejemplo de 3 especies de cotton edge y todo esto son los distintos parásitos que encontramos alimentándose de cotton edge y todas las interacciones que se producen. Si nosotros dejamos actuar a estos, nos van a regular la plaga. Si, como normalmente se hace con plaguicidas, eliminamos todo, no estamos dejando que funcione. Y lo que es importante, ¿por qué es importante la diversidad vegetal? Yo quiero que os vayáis de esta charla teniendo ese aspecto claro, porque les vamos a proporcionar, los adultos estos que os decía que hacen la puesta, necesitan comer. ¿Cómo comen? Las proteínas las cogen, como veis aquí, esto, hacen un agujerito a alguna presa y se alimentan de ella, ¿vale? Las proteínas las cogen de las presas, pero además necesitan hidratos de carbono, el azúcar, la energía, que eso lo van a necesitar del entorno. ¿Y qué es lo que más les va a proporcionar ese alimento que necesitan? Esos hidratos de carbono, pues las plantas que hay alrededor, sobre todo las plantas que tengan néctar floral o néctar extrafloral y polen. Entonces, esos azúcares lo que van a hacer es que este parásito, en vez de vivir 2 días, pues pueda vivir 1 mes y pico, ¿vale? Aumenta la esperanza de vida hasta 20 veces, aumenta el tiempo en que se pueden reproducir y además los huevos van mucho más rápidos. Por lo tanto, simplemente proporcionándoles en el entorno que tengan esos hidratos de carbono va a hacer que aparezcan allí en nuestro agroecosistema. Los depredadores ya son distintos. Voy un poco rápida, pero son distintos, pero son complementarios. Los depredadores se basan en 2 estrategias. Aquí vais a ver una, que es pasar disimulados y atacar a sus presas y ser muy rápidos. Y la otra estrategia es ser mucho más veloces y más grandes que su presa. Son como las 2 estrategias que vamos a ver. En este vídeo se muestra que en Hawái prácticamente la mitad de las mariposas que hay son depredadoras, cuando lo normal es que sean muy anecdóticos. La mayoría de las mariposas se alimentan de plantas. Y ahora veréis cómo, es que no puedo adelantar el vídeo, poco a poco, se van a disimular, a mimetizar con el ambiente, que eso hacen muchos depredadores. ¿Veis? Algunos parecen hasta ramitas. Y cuando aparezca la mosca de la fruta, pues se la va a comer, ¿vale? Veis que no tiene nada que ver cómo funcionan los parasitoides y cómo funcionan los depredadores, pero ambos son complementarios y muy necesarios. Por ejemplo, se dice que una buena batería de depredadores evitaría muchas de esas plagas que nos llegan invasoras de otros países, porque llegan en escaso número y podríamos controlarlas simplemente teniendo muchos depredadores en nuestras parcelas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hablamos de depredadores. Mariquitas, esta es la normal, pero mirad cuánto tipo de mariquitas tenemos y cada una pues se alimenta de un tipo de presa. Este de aquí están en el suelo, son insectos del suelo. Estos, como veis, se les llama sírfidos. Estos y estos, los adultos, los vamos a traer con las flores. Por lo tanto, la diversidad vegetal ya veis que por una parte proporciona alimento y por otra parte también proporciona atracción. Por eso en horticultura siempre decimos, para control biológico de pulgones, ten plantas en flor en primavera, porque vas a atraer a los enemigos naturales de forma natural. A ver.
Aparecen una serie de tablas donde podemos ver, este es un ejemplo de los distintos depredadores, si comen néctar, si comen polen, si se alimentan de otras plantas, y algunos también, como no tienen plantas de las que alimentarse, se pueden alimentar de las melazas que producen todas esas plagas que ya conocéis, que producen melazas como las moscas blancas, los cotonets, los pulgones, etc. Esas son las fuentes de alimento. Por ejemplo, se ha visto que la melaza, a través de la melaza, matamos muchos enemigos naturales, porque tú imagínate que tiras un producto que es sistémico, se lo come el pulgón, el residuo de ese producto lo expulsa por la melaza, se va un enemigo natural y se come esa melaza y va a morir, como un sífido o como un parasitoide. Por lo tanto, los plaguicidas no solo matan directamente, sino también indirectamente a través de esa alimentación vía la melaza de los homópteros. Entonces, los americanos, que todos lo estudian, dicen que, y es verdad, cuando tú veas una pradera así con mucha diversidad, lo que tienes que estar viendo es todos el dinero que te estás ahorrando en usar energía y productos contaminantes para controlar las plagas. ¿Qué es lo que pasa? Que, además, los enemigos naturales son muy señoritingos. Las plagas les encanta el monocultivo. ¿Veis ahí este viñedo que son ahí hectáreas y hectáreas solo de viña? Eso es un vergel para las plagas. Pero los bichos buenos, lo que llamamos los enemigos naturales, son más exigentes, son más señoritos, necesitan tener más diversidad. Esto no les gusta tanto, por esa necesidad que tienen de alimento alternativo. ¿Vale? Entonces, yo siempre abogo por añadir diversidad vegetal en los cultivos porque van a proporcionar alimento, aunque parezca una tontería, les van a proporcionar refugio y un hábitat en el que estar, que a veces es muy necesario. Por ejemplo, pensad en una parcela hortícola que quitamos un cultivo y esperamos un tiempo a que venga el otro. ¿Qué pasa con todos los bichos buenos? Simplemente poner unas bandas florales alrededor les va a hacer de refugio y los va a mantener en tu territorio. Y otro aspecto que es el de atracción. Atraer con muchas plantas con flor nos van a atraer a mucha de la entomofauna que está ahí en nuestros ecosistemas naturales. Además, el tener esa diversidad vegetal, porque muchas veces esta curva lo que quiere mostrar es que cuando empieza la plaga, el enemigo natural llega tarde. Sin embargo, si hay esa diversidad vegetal con presas alternativas, ya está el enemigo natural presente y cuando llega la plaga lo puede controlar desde sus inicios. Y eso le permite ser más eficaz. Otra cosa importante es que el territorio importa mucho, porque una cosa es lo que nosotros hagamos a nivel de parcela, pero la zona en la que estamos, si es una zona de monocultivo o si es una zona que haya más diversidad, me va a influir, y también a nivel paisajístico. Por lo tanto, estar en una zona más homogénea o de más monocultivo, pues va a ser peor para mejorar la diversidad vegetal. Tendré que hacer más esfuerzo a nivel de parcela. Sin embargo, si estoy en una zona con mucha diversidad, con zonas boscosas alrededor, ecosistemas naturales, etcétera, me va a ser más fácil y tendré que invertir menos en mi parcela. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos tres niveles. Y otra cosa muy importante que va a influir mucho es la inestabilidad del cultivo. Los cultivos, cuanto más inestable es decir, cuando más rápido pase o menos estabilidad al agroecosistema, más esfuerzo tendré que hacer yo para como regular o homogeneizar o poner más diversidad vegetal. ¿Vale? Por ejemplo, los frutales perennes son mejores, tienen más entomofauna auxiliar, tienen más bichos buenos que los frutales caducos y estos más que los hortícolas. Por lo tanto, tendré que hacer menos esfuerzo en frutales perennes, más en frutales continuos y mucho más en esos cultivos transitorios que a veces cada 2 meses se tiene un cultivo nuevo.
Por ejemplo, para que veáis, esto es un estudio que yo analicé las infraestructuras ecológicas después de muchos años de estudio, junté todos los datos, di un índice de presencia de infraestructuras ecológicas y veis cómo cuando yo tengo más, a nivel de parcela, tengo más de los bichos buenos. Y esto se da muchísimo más en los parasitoides porque son más dependientes y como más sensibles que en los depredadores que son como más resistentes, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo demostrado que es importante toda esa diversidad vegetal y mejora el control de las plagas. Otra cosa, veis aquí, eso es el número de, si yo pongo una trampa amarilla y la dejo una semana en el cultivo, cultivos en ecológico, los bichos que me encuentro. Mirad, lo que más en el cítrico, que os he dicho yo que en el cítrico hay mucha entomofauna auxiliar y de hecho llevar un cítrico en ecológico, al menos en la Comunidad Valenciana, es muy sencillo. Después tenemos el granado, después el caqui y veis la viña aquí. La viña es que ya de por sí tiene pocos enemigos naturales. Si yo lo dejo en una semana voy a capturar entre 20 o 30 enemigos naturales, mientras que si lo dejo en una parcela de cítricos son casi 200, para que veáis la diferencia. Entonces eso ya me está diciendo que en la viña es muy interesante esa diversidad vegetal. Ya sé que muchos están en contra de poner las cubiertas en viña y dicen que es imposible, pero bueno, este es un entorno donde sí que usáis cubiertas vegetales y ya me siento más cómoda para expresarlo. Aquí tenéis, no me da tiempo a darlo, pero los detalles de los grupos que hay de entomofauna auxiliar. Estos son dos estudios diferentes en viña, donde uno tengo alrededor de un 12-13% de bichos buenos respecto a todos los bichos que hay, y en otro como mucho, en una viña en ecológico con cubierta rodeada de montaña, pues puedo llegar a un 20%. ¿Vale? Ahí tenéis los detalles, que siempre hay más parasitoides que depredadores, también eso es normal. ¿Cómo introduzco esa diversidad vegetal? Pues a base de cubiertas vegetales, de setos, de bandas florales. Por ejemplo, esto es una bodega y con fines didácticos pone estas bandas florales aquí para también, cuando va la gente a visitar la bodega, que me dicen que ya es la hora de enseñar, bandas florales y islas de diversidad. ¿Vale? Eso es la diversidad que hay que poner. Aquí tenéis ejemplos, pueden ser, hay gente que se preocupa mucho en sembrar, las espontáneas son buenas y si no podemos poner algunos puntos con islas de diversidad si necesitamos poner alguna planta específica. Aquí tenéis un viñedo y quería otra cosa, mirad, esto es un real. Todo esto es un viñedo y tenemos esta zona aquí. Yo hago el estudio y aquí hay mucha diversidad, pero joder, ¿cómo van a llegar hasta el fondo? Algo hay que hacer. Porque, y eso también, nada, esto lo voy a pasar, voy a ir rápido. Lo que sí que quiero conocer es que en el viñedo, en invierno, los bichos buenos se van porque no tienen dónde quedarse. ¿Dónde te vas a quedar aquí? O mueres de una muerte rápida o tienes que huir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el periodo vegetativo de la viña es corto. Entonces, después tienen que volver y siempre van a ir mucho más lentos que las plagas. Por lo tanto, es fundamental tener esto en cuenta y poner algo de diversidad vegetal en el cultivo. Nosotros lo hemos hecho con el mosquito verde, poniendo diferentes plantas, hemos conseguido atraer a su parásito, que es un bichito aquí que mide medio milímetro, podríamos decir. No había y simplemente poniendo diversidad vegetal, esto es el estudio, no me da tiempo, paso rápido, lo hemos conseguido. Y después otra cosa que quería remarcar es que yo estoy trabajando con bodegas que después utilizan todo esto como una estrategia de marketing de cara a la venta. Porque, oye, mira qué bonito, mira que no sé si se ve bien, pero aquí tenemos las lavandas, la cubierta, es todo precioso. Yo estoy en Alemania y veo una foto así, yo prefiero beberme ese vino. Después, por ejemplo, este es otro que estaba comentando, que inicié un proyecto de murciélagos para controlar la polilla del racimo y esta bodega ya forma parte de su recorrido de que
vas con tus hijos, con los niños y pasamos la noche de los murciélagos. Y después tienen pues aquí su pack de ese vino que tú con ese vino pues estás contribuyendo a ayudar a los murciélagos y a la gestión sostenible de plagas. Entonces, todo esto se puede usar a nivel de marketing. Como veis aquí, es un proyecto muy interesante. Todas mis investigaciones pues, son hechas gracias a la colaboración de muchos estudiantes, de muchos productores, a los que asesoro y con los que aprendo y que quiero dar las gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Gracias. ¿Me voy? Muchas gracias, Rosa, por la concisión, también por apuntalar el concepto de diversidad vegetal y aplicarlo en el viñedo. Vamos pensando en preguntas, pero las realizaremos todas al final en un bloque porque vamos un poco justos de tiempo. Continuamos. Nicole Masters es coach agroecológica, es otra referente a nivel mundial con más de 20 años de experiencia, directora de Integrity Soils, es una organización que promueve el pensamiento adaptativo y creativo y también acciones agroecológicas para elevar la calidad de los alimentos, también su rentabilidad, el valor de la comunidad y de la salud personal. Está formada en ciencia del suelo y en el aprendizaje también organizacional y nos va a ilustrar en este próximo vídeo sobre ello. Si alguien quiere profundizar en la materia, pueden también leer su libro For the Love of Soil. The question of when did I decide to embrace regenerative agriculture is a really interesting question in terms of, for me, regenerative agriculture is not, it's not a word, it's not a noun, it's actually an action. Am I someone that's regenerating and on that journey of regeneration? And so for me, I have always been on this journey. From my early days, I was fascinated with land function, land systems, erosion, water quality from like the age of 5. So for me, this has always been part of me. And this is why I feel even the terminology of regenerative agriculture is misleading, because people think that it is about practices when actually it's a way of being. How do I interact with the landscape around me? How do I interact with people? How good can we make an ecosystem? How functional? What's happening with biodiversity, profitability? All of this is something I've been incredibly curious about. I actually started in ecology and soil science and got into composting in my early 20s, and that just opened doorways to working with organic pit fruit production and viticulture in terms of like what is happening with soil health, what is happening with inputs, how do we confront what we can see is coming, which is increased prices, increased volatility of climate. And so this journey for me just keeps expanding. So if I think back to how did I learn how to regenerate ecosystems, was really through some fantastic mentors and producers that had been doing this approach for a long time. So I think of Bruce Smith, who had been working in viticulture when I first met him, Steve Erickson, who was a composter and whole systems thinker, and Thelma Williams, who was involved in avocado production and vermicast. And I was just really blessed early on to have people around me that just walked and talked this. They literally were living a life of regeneration without having a label attached to it. So we began on my father's property. We planted 700 avocado trees. We set up a
orchard. We restored a wetland ecosystem, riparian planting, and just having that really deep dive into the practical elements of different types of plants and growing different types of plants, and then producing a vermicast, so a worm casting that I started to modify microbially through what I learned from Dr. Elaine Ingham in terms of having a more fungal based vermicast for avocados, and that would be the same for vineyards, and then developing a vermicast that could be used on pasture. So I just was very blessed to have the people that I did have around me and the ability to really experiment and learn. And I think we didn't have the early hurdles that many producers might encounter because I didn't have any restricting mindset about what was possible. So I could, we could try something like vermicast and actually establishing trees and vines in vermicast straight away without having existing systems of maybe degradation or herbicide strips or nematode problems, or all of these issues that producers, when they've been running conventionally for a long time, can have that can really slow you down. So my early days of food production, I feel, were pretty successful in terms of not having things really go wrong. I then started to work in organic pip fruit in the Hawke's Bay, so that's pears and apples. And what I discovered was with the organic pip fruit industry was they were putting huge amounts of organic fungicides on. They were cultivating the ground to manage for insect pressure, and having this whole aha, like, this is not sustainable by any stretch of the imagination. And just because you're certified doesn't mean that you really are looking at the world through an organic lens. And so that shifted the trajectory that I was on and actually opened the doorway to start working with Bruce Nimmin at Kokako Vineyard, who's also in the Hawke's Bay. And that was my first real consulting. I had been really nervous and felt like I don't know enough to be able to go out and tell anyone what to do. So I really didn't go and tell them what to do. We worked alongside each other in asking the questions of how do we reduce these inputs profitably without seeing, vine stress or loss of yield? How do we improve the quality of the grapes that we're producing? And at the time, they had massive herbicide resistance. The ground had previously been potato ground, and they were using up to 6 herbicides a year, and they still can control the weed pressure. And within 2 years of adopting regenerative soil practices, we saw pretty much the elimination of herbicides in most areas, and certainly the elimination of these herbicide-resistant weeds. So it was a really great introduction into working alongside people and seeing what could be possible. And I think Bruce Nimmin was the perfect person for me to start that journey on. Yeah, it's interesting when I talk to many viticulturists, the first place that we look to is not what practices need to change, but what is the mindset that needs to change. And I don't say that like we need to change mindset, but bringing in curiosity, like asking the question of why do I have virus? Why do I have powdery mildew or botrytis? What is it that's actually driving disease or pests in the vineyard? Why do I not have any earthworms? Why do I have these herbicide resistant weeds? Why are my inputs going up? Why is the quality of my wine or grapes going down? And so that's where I work with people, is getting really curious. And for me, that is what underpins regenerative agriculture, is curiosity. And so by working with people, we really dig deep into what are some of these drivers, so then we can start to more consciously be proactive in the practices that we're implementing in a way that, and again, it depends on every vineyard, every viticulturist is an individual. They have different goals. They have different outcomes potentially that they're wanting to see on their properties. And so working with someone, like maybe your main goal is profitability. Okay, let's look at what are we doing? What are we spending? That actually you're just wasting your money. I mean, and what I find is a lot of viticultural practices are
just wasteful. And it's because someone's come down the driveway and they've sold you this great product, this great elixir, and now you're on a treadmill of really having to be reactive because potentially that product has created the conditions for more pests, weeds, or diseases. And so by asking the question of, I wonder why, and getting curious about what different actions we can take, we can really start to focus on true nutrition, on vibrant health in the ecosystem, and be asking the questions of like, how do I bring in more pollinator insects? How do I bring in spiders maybe to control different types of pests? Like, what is that ecosystem that I'm creating? So really thinking about your vineyard as an ecosystem and as a place of real health. And it interested me in terms of like, we might do a couple of rows, say in a pollinator, cover crop kind of mix, focusing on biological products, reducing a lot of the really harmful chemicals. And what you find is those are the places that people want to be in. Those are the rows where you'll find people wanting to come in and have picnics and actually be on the vineyard in a more relaxed state. And for me, I think it's a really great, very difficult to measure benefit and outcome from a regenerative approach. I think it's being able to train our minds to get off the prescription and off the calendar kind of approach and look for what is going to work well here. So one of the initial things I see people trying is, inter-row cover crops. That might be a soil building mix. It might be something to bring in the beneficial organisms. Then seeing people using carbon-based, what I call buffers. So using a small amount of a product like a humic acid with your herbicides. And what that does is it increases cell wall permeability. So you can actually increase the efficacy of herbicides that you are using, but by putting it in with a carbon-based food, the microbiology are able to break those compounds down. They're able to feed microbiology while you're doing any kind of action. We also use carbon-based foliars, so they might have a little bit of fulvic acid. I know many of you are probably using seaweeds. There's such a range of biological foods. So thinking every time you're making a pass, instead of what do I need to kill now, what do I need to nourish now? Who am I feeding? What kind of biological populations am I feeding? How do I create an ecosystem that's going to be more well suited to viticulture? So that might be the practices of thinking we need a more fungal dominant environment underneath the vines. Imagine if we could ever go back in time, what vines look like in the wild. They would have been in dappled sunlight. There would have been a lot of mulch kind of materials. It would have been very fungal dominated, as opposed to what you see if you're using things like glyphosate under vine. What you do is you push that vine more bacterial. If you're cultivating those soils, you're pushing it more bacterial, and that's actually not the environment that vines need to flourish. So thinking, how do I allow these vines to rest more in the understory? How do I encourage the companion growth of more herbaceous, low-growing plants that could be growing under the vines, things like alyssum, wild strawberries? Like what was it that would grow naturally underneath vines? The other thing I see is the use of microbial extracts. These could be things people are making from their own compost or vermicast. We might be using metabolite products. So those are the byproducts of microbial activity. There's some really good metabolite products on the market that can be used in any viticultural system. You don't need to change your spray nozzles or anything like that. And so I feel like in the first couple of years, I like to kind of wean off the high chem system, switching out for some of the biological biocontrols. So we have biologicals, for instance, that can control a huge range of insect pests. There's different types of cordyceps. There's metarhizium. There's what we call entomopathogenic fungi that specifically will target groups of organisms, pest organisms. So if we apply a foliar, these
these microbes will actually live as an endophyte inside the vine. So then if something comes to chew on it, it will get infected by this mushroom that will then grow, or this fungus that will grow inside that insect and kill it, and then return those nutrients to the vines, which is pretty cool. So there are many products now that can help people transition until you get to that year 4 or 5, where you really feel like you can start to refine what you're doing now and pull back on a lot of the soluble ferts. And I think that's probably some of the biggest challenges that are really fun to pull out, is like, do you need all those trace elements? Do you need all that nitrogen when what it takes is a healthy, functional vine with, well-established root systems and a microbial population? So think of that microbiome as really being the gut of the vines. And if your gut is dysfunctional, which is what we find in most vineyards, is you have a totally dysfunctional gut. You could think of those vines as either having constipation or diarrhea or Crohn's disease. So literally those vines are no longer able to take up the nutrients that they need for optimal health. And that happens through a biological relationship. So I think if you're thinking about a prescription, the prescription is, who am I feeding? How do I maximize my underground livestock and get them to do the work for me? Certainly there's a very close interrelated relationship between the health of soil to the health of vines. And what we've seen in the past is this need to feel like you've got to stress vines for quality. And there is a piece about this, but it is still having a fungal dominated environment. And I really encourage producers to get SAP meters that you can use in field. One of those would be a SAP pH meter. One would be a SAP EC standing for electrical conductivity. And the refractometer that you're using to sample grapes, you can use to sample the leaves as well. Although that can be quite challenging to get SAP, I know, out of grapevines. So having a specific press that you can get SAP out of, and starting to monitor what is the current heartbeat of my vineyard, what is happening with health, with nutrient dynamics. Those 3 meters will tell you a lot about the overall health of a vine. And the pH in the sap of any vine should be 6.4. And what I'm seeing is sap levels around 3 to 3.6, which, I mean, you're getting close to battery acid at that point. When we see vine pH sap be that low, you are going to see diseases, you are going to see insect attack, you will see viruses. And what we've noticed is every time you apply a fungicide, you watch your sap pH will drop. So go out and do this for yourself. And so the fungicides themselves are actually creating the conditions for more pests and diseases, which is a great sales point if you're involved in selling fungicides, but it's not a great sales point for those interested in creating healthy, dynamic vines. So I really recommend that you do get these meters, that you start to monitor the overall health. And I know you're doing this on so many levels already in vineyards, but really thinking, how do I optimize the health of this plant? Because the plant is interacting with the soil and building soil health, and the soil is responding to the plant. So it's a chicken and egg situation. But there is absolutely and inextricably a relationship between pests, weeds and diseases, and soil health and vine health. And so if you are dealing with any diseases, then ask the question of what makes my plant vulnerable? Is there something to do with trace elements? Is there something to do with the overall health and the ability of this plant to photosynthesize? And again, bringing that wonder and that curiosity into diagnosing, why is this plant not as functional and able to express itself to its full genetic potential? And if I use Bruce at Kokako as an example, he lifted the quality of his wine production from basically cask wine to premium just through a focus on microbiology. And if you think about flavor profiles, why we think that glyphosate should be the terroir and the flavor profile in wine just baffles me. We should be thinking the microbiology themselves are the ones that really enhance
our flavor profiles. So a focus on microbiology and their relationships, I think, is going to be the whole next realm of exploration in viticulture. Is what are the microbes doing? How do they influence flavor profiles? And getting really curious about this too, because that's what's putting money in your bank account, I imagine. It's something I'm passionate about, is what are the barriers to uptake to something that makes so much sense? Like, it makes so much sense from a financial perspective, it makes so much sense from an ecological perspective and a human health perspective, and yet there's still a resistance. And when you look at what's behind it, it's the structures that hold this in place, and those structures are the ease of, calendar spraying, of prescriptions, of products, of the supply companies that people are talking to. And those are not the people I'm working with. I work with incredibly innovative, progressive thinkers. And as of now, we no longer consult or work directly with producers. We are working with organizations and designing programs. And those programs really do work with people in terms of, where are you at right now? What's really important to you? What do you value? And ensuring that we hold onto those values as we transition into a regenerative agroecological system. So if the value of having something that's really simple to implement is important to you, then how do we create a system that does that? So I don't feel like I deal with people that are incredibly resistant, and I certainly don't feel like I need to make or convince or do any of that for people. This is up to an individual's choice in terms of what do they want to do, and we're seeing more market signals that this is where the industry needs to go. So either you fight that and you put your heels in and you make it harder and harder in order to comply with many of these new rules, or you become someone that's on the edge who's actually really innovating and can feel passionate and creative about what you're doing in the landscape now. And that's what I'm seeing, is there's a global shift towards I think in every single sector, of producers that are really asking this question of, like, how good can we get it? How subtle can we be? How little does it take in order to just support that plant in that plant being able to do its job, and then get out of the way? Because most of what we're doing is actually undermining a plant's ability to flourish. And so, I just feel like this is a wave that's coming hard and fast, and I'm less interested in people that feel resistant. I really do recommend that if you're not sure and you're feeling nervous about a transition, then you need to go and see people that have been on this track for a while, who've really simplified it, who can really demonstrate the benefits for vine health and soil health, who are in a similar ecotype as you. But even, just to travel the world and see what people are doing in Australia and New Zealand, Europe, Africa. What are people doing to innovate and find those solutions that you see that are going to fit well within your programs? And just dip your toe in, and just, even if you just wanted to trial a couple of rows and just get some confidence, get those monitoring tools, whatever it's going to take for you to see what the benefits are. Absolutely, we're seeing the growth and expansion of these principles, practices, philosophy around the world. It is a global paradigm shift, and it's happening right now. And every single region that I go to, you will find people that are doing a really good job. You're going to find some areas are stronger and have more innovators. And it's not even the innovators, actually. We're talking about the center part of society is moving more and more towards this, in terms of, are you actually interested in stewardship? Do you want to hand your land on to someone else when you pass? What is your legacy? What are we leaving behind? And right now, I think there's a lot to not be
proud of in terms of chemical residues and the chemical legacy that we're leaving for our great grandchildren. And I think people are getting more connected to what's actually important. And this is why I think it is really valuable to travel. And one of the most powerful things is speaking our truth. We know that one of the most powerful things in every agricultural sector is peer pressure. We're calling it the social squeeze. So actually using that peer pressure for good instead of keeping people small and keeping people in the ranks and have everyone do the same thing. Let's embrace diversity and diversity of thought, and starting to speak up in our communities if there's something that you know that is really not working well and perhaps is compromising the health of people working in viticulture and the health of the overall sector, then starting to speak up in a way that is not unkind, but just like sharing what you're doing, using all of those social media platforms to share images, share your stories, and just have that confidence to start to speak up, because there are so many people doing this right now that maybe feel like they might be judged, or what would the neighbors think, when actually none of that's important, and you're the neighbor speaking the other way as well. So it's time for us all to be speaking up about what we're doing. I just want to say thank you so much for inviting me. This is a fantastic event, and it's con been a real este pleasure. simposio también nos subimos all a la ola o al apretón social del que hablaba ahora Nicole Masters. Vamos abriendo la etapa final, penúltima de las ponencias, a cargo de Jordi Puig Roca. Él es doctor en Ciencias Ambientales, especializado en cambio climático y cambio global ambiental, autor también de varios libros y artículos científicos. Ha trabajado en el campo de la sostenibilidad y la gestión municipal, ha investigado sobre la agrobiodiversidad cultivada y su ponencia va a girar alrededor de las oportunidades y amenazas de la viticultura regenerativa en el contexto de emergencia climática que hoy vivimos. Endavant, Jordi. Moltes gràcies a tots els assistents, moltes gràcies als organitzadors i també moltes gràcies al Consell Comarcal del Priorat, que ha finançat part de les dades que avui podreu veure aquí. Bueno, empezamos. Esta historia empieza hace 20 años, cuando empecé a hacer de agricultor y mi madre me decía que estaba completamente loco, pero al cabo de 10 años de aplicar un compost rico en carbono, especialmente de restos forestales, y llegar prácticamente al 10% de materia orgánica en el suelo, pude comprobar que todo funcionaba, que había un sentido en todo lo que hacíamos. A partir de ese momento, el cambio climático empezó a azotar nuestra explotación de una manera evidente y empecé pues, a trabajar lo que intentaré explicaros hoy, y fue realmente revelador, ¿no?, todo este proceso al que pues, 10 años después hemos llegado. Rápidamente os explicaré pues, la situación climática de Cataluña, que será el ámbito de estudio de todo lo que comentaré hoy. Y bueno, rápidamente pues, vemos que la temperatura media está subiendo a un ritmo estratosférico. Estamos llegando a 1,8 grados respecto a la media climática, y sobre todo concentrada en zonas de montaña. Los incrementos más fuertes son en zonas de montaña. Esto, combinado con una precipitación que hasta hace pocos años no se consideraba que hubiera bajado, es decir, no había una relación estadística entre el cambio climático y la bajada de precipitación, en los últimos años ya realmente tenemos esta correlación, y es especialmente importante en zonas del interior y de montaña, llegando a reducciones muy drásticas, y como podéis ver, alrededor de 70 milímetros por década aproximadamente. Si vamos a los extremos, especialmente en verano, y combinamos estos dos parámetros, ¿no?, la falta de lluvia y el incremento de temperatura, podemos ver pues, que es donde se producen los incrementos de temperatura más fuertes y las reducciones de precipitación pues, que pueden llegar a un promedio de 4,8 en este periodo, digamos, estival, y que en zonas como el Priorat están alrededor del 10%. Si cruzamos estos dos parámetros, podemos llegar pues, a la conclusión que las necesidades de los cultivos, sobre todo por evapotranspiración, son mucho mayores y nos generan situaciones muy, muy complejas.
Si vamos a los escenarios futuros, yo he cogido aquí los del IPCC, que son los base para cualquier estudio climático, digamos, fundamentado. Y aquí os he puesto el 4.5, es el escenario al que deberíamos ir, y el 8.5 al que vamos, ¿de acuerdo? Al que vamos con nuestro modelo económico y de emisiones actuales. Fijaros que aquí tenemos la línea de 2 grados, que es la línea de estabilidad climática. No se debe superar para no desestabilizar el sistema climático. Con un escenario llegamos alrededor del 2040 y con el otro alrededor del 2060 aproximadamente. Este rango de años es los que hemos utilizado para estudiar pues, el cambio climático en nuestra zona. Pues vamos al 2050, a ver qué pasará. En Cataluña pues tendremos básicamente, aplicando el escenario al que vamos, a nivel de ritmo de emisiones, pues una reducción del 40% de la precipitación en todo el dominio y especialmente en primavera y verano. Estos son los periodos cruciales para el desarrollo de una gran variedad de cultivos, especialmente cerealísticos, etcétera, etcétera. Y evidentemente llegaremos a este límite de los 2 grados de incremento de temperatura respecto a los registros base. Esto pues nos generó la necesidad de hacer un modelo climático propio en base a una malla, una retícula de información, que en este caso en Cataluña la tenemos, pero la podemos calcular en cualquier sitio del mundo a partir de estaciones meteorológicas, y generar un modelo matemático propio que nos permite generar pues, previsiones climáticas y aplicarlas a cultivos, que hoy nos centraremos en la viña, ¿de acuerdo? Esto nos genera pues, unos mapas de regímenes de temperatura y de humedad que si los aplicamos pues, en estos horizontes temporales vemos cómo van avanzando, sobre todo a un ritmo importante, los climas subtropicales secos, es decir, los rangos climáticos que permiten cultivos subtropicales secos y, sobre todo, penetran en el interior de Cataluña los regímenes mediterráneos semiáridos, ¿de acuerdo? Esto sería los regímenes que tenemos en la zona de Lleida y que llegan prácticamente, pues ya lo veis, a las zonas más interiores de Cataluña. Esto, si lo aplicamos, lo juntamos a nivel de cultivos, pues tenemos estos mapas de aptitud climática de los cultivos que nos dan rojo, zonas donde térmicamente no es posible la viña, en este caso, zonas donde es viable en secano, verde, y zonas donde es viable en regadío, ¿de acuerdo? Este sería el escenario base, este sería el escenario 2031-50, y fijaros cómo van apareciendo zonas en azul que son cruciales para la producción vitivinícola. En esta zona, el Penedès, vemos cómo directamente toda la zona pasa a necesitar riego. Esto nos plantea a nivel de país qué haremos, ¿no? ¿Llevaremos el agua al Penedès? Una zona estratégica también para alimentar la región metropolitana, es decir, que combinando estos factores podemos ver también pues, a escala digamos, de Cataluña qué nos va a pasar con esta seguridad alimentaria si se desarrollan estos escenarios climáticos. A nivel del Priorat, los datos que os comentaba antes, y esto sería todo el suelo agrícola de la comarca, actualmente pues vemos que en buena parte de la comarca aún se pueden hacer pues, los cultivos digamos, tradicionales de la viña en secano. Si aplicamos los escenarios futuros, fijaros cómo se radicaliza muchísimo la situación y prácticamente las necesidades de riego son globales en toda la comarca, excepto en las zonas digamos, más elevadas. Esto combinado con la falta de agua en la comarca pues, nos lleva a situaciones que pueden ser realmente importantes a nivel de pérdida de producción y de plantear cultivos. Aquí os he puesto las necesidades brutas de riego de la vid en estos escenarios futuros y bueno, fijaros que en la zona digamos, de sur, digamos de Guiamets y la zona baja son más importantes y a medida que vamos avanzando en los años esta radicalización pues, va subiendo y nos lleva a unos riegos que pueden llegar a unos 4.000 metros cúbicos hectárea año, en la zona baja y unos 2.000, 2.300 en la zona alta, de media.
Si vamos a variedades, aquí os he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, de riego en Cariñena, pues que pasaríamos del escenario actual a 1.800, que estaríamos a unos 2.400. Esto pues, es incrementos que pueden llegar tranquilamente al 20-25% de necesidades brutas de riego. Si nos vamos al monastrell, una variedad un poco olvidada, pero que en el sur de España se está cultivando importantemente, fijaros que reduce muchísimo las necesidades, a pesar de que el incremento es importante, ¿no? También en escenarios futuros, pero nos da pistas hacia dónde podemos ir, ¿no? Sobre todo en estas zonas más bajas donde sin un aporte de agua importante, pues las variedades actuales, ya no hablo de variedades de más al norte, pueden sufrir de una manera pues, escalofriante. Si avanzamos, aquí os he puesto la zona del Penedès y os he calculado aquí el Winkler, que es un indicador de grados térmicos acumulados que nos permite pues, ver qué variedades pueden entrar, ¿no? En esta zona, pues, en rojo tendríamos las variedades típicas del clima mediterráneo cálido, garnachas y otras variedades, y en el escenario futuro, estas serían variedades típicas del sur, ¿no? Monastrells y otras tipologías de variedad por el estilo. En el escenario futuro, esto sería el 2012-21, que ya sería el actual, y en el futuro, pues masivamente entra este clima mediterráneo semiárido que nos permite, pues, bueno, nos invalida la mayoría de variedades, digamos, de zonas más templadas y sobre todo también algunas variedades pues locales que tenemos en la actualidad en la zona. Y la viticultura regenerativa, una alternativa, evidentemente. Si tenemos estos contextos climáticos de un elevado estrés hídrico, una previsión de incrementos de la temperatura del suelo brutales, pues evidentemente las cubiertas vegetales, todos estos triturados de lignina que ponemos encima del suelo van a ser cruciales porque van a reducir la temperatura, van a fomentar sobre todo esta amalgama de hongos que van a trabajar coordinadamente con las cepas para mejorar la absorción de nutrientes y de agua, y sobre todo todas estas técnicas que yo también pongo la agroforestría. Nosotros hemos trabajado en algunos ejemplos con agroforestría que pueden pues, ayudar precisamente a esto, a retener nutrientes, a bajar la temperatura del suelo y sobre todo a hacer unas interacciones muy positivas entre estas especies, digamos, arbóreas, arbustivas, y los prados que protejan, evidentemente gestionados, porque si no se gestionan podemos tener problemas, para mantener pues, estas condiciones de humedad y sobre todo de vida del suelo que permitan resistir estos extremos climáticos que vamos a padecer pues, de una manera evidente. Espero equivocarme y espero que estos 2 años que hemos padecido sean una anécdota, pero todo nos indica que a lo largo de los próximos años tenderemos a tener pues, años como los que estamos sufriendo, y estrategias como las que vemos pues, pueden ser la clave para minimizar estas situaciones y sobre todo también la inversión pública y la extensificación de algunas infraestructuras de regadío van a ser claves pues, para mantener la agricultura en nuestro país. Finalizo porque vamos cortos de tiempo y si hay preguntas pues ya las haremos al final. Muchas gracias. Moltes gràcies, Jordi, per l'esforç de síntesis y también por ilustrarnos sobre esta realidad, aunque dramática, la que tenemos encima. A continuación es el turno de Francesc Font. Él es vicepresidente de la Asociación de Viticultura Regenerativa y cofundador de Grossos Consultors Técnics, autor también de distintos libros y formador en regenerativa. Es agricultor con proyectos en L'Empordà y en Menorca. Ingeniero técnico agrícola formado en permacultura, diseño de fincas, manejo holístico, diseño keyline, regeneración de suelos, en fin, muchos años de experiencia, de experimentación y también de divulgación. Él va a ser el encargado de detallar al auditorio en qué consiste la certificación internacional RBA, que ya está operativa y que ha sido promovida por la asociación. Así que adelante, Francesc. Buenos días, muchas gracias, Ruth. Voy a ir rápido, pero en el Empordà no hablamos tan rápido como los de Nueva York. Pero
Intentaré. Bueno, muchas gracias. Quería dar las gracias a los ponentes por toda la información que nos habéis compartido, por toda la inspiración que nos habéis compartido. Creo que ha sido una mañana excepcional. También me preguntaba oyendo si cada vez sabemos más o cada vez sabemos menos del suelo. La verdad es que lo que sí que tengo claro es que como el suelo es muy complejo y el ambiente también, creo que tenemos que intentar aprovechar al máximo todo lo que sabemos y vamos aprendiendo. Y de hecho de esto va la agricultura regenerativa, la viticultura regenerativa en este caso. Dicen que los 3 pilares de la agricultura regenerativa son el suelo y el suelo, y esto es lo que trabajamos. Y con esta idea nos juntamos, como ha comentado Miquel, hace 2 o 3 años, personas convencidas de que lo mejor que podíamos hacer para nuestros viñedos, para nuestras tierras, para nuestras empresas, era recuperar la fertilidad de los suelos, regenerarlos, y que lo mejor que podíamos hacer para el planeta era también recuperar la fertilidad de los suelos, regenerarlos. Y con esta idea nació la Asociación de Viticultura Regenerativa. Esta es la foto del año 21 con los miembros fundadores. Creo que no hacen falta presentaciones. ¿Y con qué objetivo sale la asociación? ¿Cuál es el porqué? Pues impulsar un cambio de paradigma en la gestión de los viñedos. Simplemente este es nuestro mayor objetivo como asociación. Este es el porqué. El cómo, crear un espacio de encuentro, crear un espacio donde hablar de las inquietudes que tenemos, de las dudas que tenemos, que al principio pueden ser muchas y es normal, todos hemos pasado por aquí, pero también de las cosas que estamos aprendiendo del suelo, de lo que funciona, de lo que no funciona. Pienso también en mi mundo ideal, digamos, cuando se encuentran 2 agricultores, hablan de esto, hablan del suelo, de la microbiología, de la materia orgánica. No solo nos quejamos de lo que no funciona y no podemos cambiar. Y creo que hemos conseguido generar este espacio parecido a este mundo ideal en el que ya somos muchos agricultores que nos juntamos y hablamos justamente de todo lo que se ha hablado hoy y de cómo lo estamos probando en nuestras fincas. Esto nació desde un ámbito más local, desde aquí de Cataluña, pero hoy estamos contentos porque podemos ya contar que somos casi 90 socios, agricultores, viticultores, elaboradores de aquí, pero también de España y de Portugal y de Francia y de Italia y de Chile y de México y de Argentina, y eso sigue creciendo, con lo cual realmente estamos encantados porque estamos cumpliendo nuestro porqué, impulsar un cambio de paradigma. Y para terminar con el qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Pues la creación de un sello de viticultura regenerativa que estos meses, estas semanas está viendo la luz. Y yo quiero hablaros un poco de este sello para contaros un poco más cómo funciona todo esto. Había preparado aquí un par de cosas, pero me las salto yendo al grano. ¿Qué hemos hecho para crear el sello? ¿Qué se hace para crear un sello? Pues primero crear una norma técnica que acompañe al sello. Luego, crear un proceso de certificación para esta norma. Aquí deciros que hemos intentado hacer una certificación con tan poca carga administrativa como hemos podido, porque todos los que somos agricultores sabemos que si algo nos sobra es carga administrativa, y los que trabajamos con sellos, si algo nos da pereza de los sellos, precisamente es esto. Hemos intentado rebajar esta presión, pero siendo suficientemente estrictos como para que sea un sello en el que se demuestre claramente que se están aplicando prácticas regenerativas. O sea que aquí había un reto de buscar las 2 cosas. Creo que lo hemos conseguido, ahora os contaré cómo. Y luego, pues, nos hacía falta también saber quién certificaba. Yo no puedo ser regenerativo porque yo digo que soy regenerativo y poner esto en una botella y en una etiqueta y contarlo a todo el mundo. Teníamos que buscar un agente externo a nosotros para que certificara que estamos aplicando prácticas regenerativas. Y en este caso, pues también lo hemos conseguido. Os cuento rápidamente cómo funciona. Tenemos una norma técnica que está en la página web de la asociación, que os la podéis descargar, la podéis ver, y ahí está todo contado, juntamente con unas infografías donde contamos algunos de los pasos que pedimos a los agricultores que hagan
para medir cómo están sus suelos. Está todo ahí contado, por tanto os invito a entrar en la web para verlo. El sello se basa en auditorías externas. La empresa auditora es Ecocer, lo ha dicho antes Miquel, es una empresa muy reconocida a nivel internacional, con mucha experiencia en este tipo, incluso en este tipo de sellos. Pero para hacerlo un poco más fácil que otros sellos, esta certificadora te audita cada 3 años, en lugar de hacerlo cada año. Por lo tanto, aquí ya rebajamos la carga, la presión administrativa. No obstante, año a año necesitamos demostrar que estamos aplicando viticultura regenerativa. Y para eso hemos creado desde la asociación esta aplicación que veis aquí en pantalla, esto es un pantallazo, para hacernos los agricultores, los viticultores, autoauditorías. Hemos intentado crear algo que sea simple, algo que sea intuitivo, algo en la que podamos entrar nuestras parcelas, nuestros cuadernos de campo, nuestras analíticas de suelos, pero de forma simple, ¿vale? Y este es el proceso anual de certificación que, juntamente con el proceso trianual en la que viene el auditor a tu casa y haces una auditoría como la que todos realmente conocemos. Facilitamos formación a los agricultores para formar parte de la familia de viticultura regenerativa, pues tenemos que estar formados, tenemos que saber qué es la viticultura regenerativa, como mínimo tener unas bases, cómo aplicarla. Por eso en nuestro programa es un requisito hacer esta formación sencilla, económica, pero para tener las bases, porque queremos que todo el mundo que participe de esto pues tenga este conocimiento mínimo de lo que es la viticultura regenerativa al empezar, y luego esto ya va aumentando. Y tenemos un chat permanente en forma de grupo de WhatsApp, que es como funcionan ahora estas cosas, donde realmente hay mucha actividad de muchas personas que estamos haciendo cosas y estamos contando cosas y estamos enviando fotos de cómo tenemos las cubiertas aquí y un compañero nos envía cómo los tiene a otro país. Estamos aprendiendo mucho de este grupo de WhatsApp. Creo que es de los puntos fuertes de la asociación ahora mismo, esta comunicación positiva de compartir aprendizaje entre todos los socios. Esta es la certificación. Insisto, hay la normativa en la web, pero quería haceros un resumen rápido. Hemos puesto unas estrategias como obligatorias y luego hay otras estrategias que son opcionales, aunque recomendadas, para mejorar realmente la fertilidad de nuestros suelos. Como obligatorias tenemos las cubiertas vegetales, hemos hablado hoy bastante de cubiertas vegetales, por lo tanto, la no labranza, si dejo cubiertas no labro, aunque existen unos porcentajes indicados en la norma, pero de base trabajamos con cubiertas vegetales si queremos regenerar nuestros suelos. Utilizar evidentemente enmiendas orgánicas. En caso de utilizar animales, que sea con lo que llamamos pastoreo regenerativo, pastoreo racional, pastoreo rotacional, pero ojo, que si no tenemos animales, podemos hacer los desbroces de la cubierta de forma mecánica. No es obligatorio tener ovejas en nuestras viñas para tener el sello de viticultura regenerativa. Si es una buena práctica, sí se puede, pero no todos tienen la suerte de tener ovejas o tener un pastor al lado que tenga las ovejas. Conservación, aumento de la biodiversidad. Hoy sabemos ya más que lo que sabíamos ayer, lo importante que es la biodiversidad en nuestros viñedos. Por lo tanto, no usar productos de síntesis química que se cargan directamente la biodiversidad. Hacer análisis de laboratorio, diagnosticar los suelos, físico-químicos, microbiológicos. Si no hacemos esto, no podemos saber qué suelos tenemos y no podemos saber si estamos regenerando nuestros suelos. Por lo tanto, esto es obligado. Bienestar animal, si se trabaja con animales. Y condiciones laborales dignas. Pensad que esta normativa es para todo el mundo. Esto es un sello global. Y a veces hay algún punto que pensamos que aquí se hace bien, todos lo hacen bien, pero hemos pensado que puede haber algún país donde alguno de estos puntos no esté tan claro y obligamos al productor que nos lo demuestre de una forma sencilla. Pero queremos promover también este concepto ético dentro que tiene en cuenta las personas dentro de la certificación de viticultura regenerativa. Estrategias opcionales, mejora de la gestión de agua, pues diseños en línea clave o lo que sea.
usar fitoterapia, métodos naturales de mejora del suelo, métodos adicionales de aumento de biodiversidad, más análisis adicionales de laboratorio, análisis visuales in situ, bueno, muchas estrategias que todas ellas están contadas en la normativa y en nuestra web. Y finalmente, ¿cómo formar parte de esto? Pues primero, para certificarse, este es el sello, por cierto, para certificarse hay que ser socio de la Asociación de Viticultura Regenerativa. Es muy sencillo, es muy económico, pero nos parece también que es una manera de ayudar a la asociación a crecer, que es lo que queremos. Pasar las auditorías externas realizadas por Ecocer cada 3 años y pasar, no, la palabra no sería pasar, pero sino demostrar que se están haciendo las autoauditorías con la aplicación de forma anual. Y ya está, y con esto obtener la certificación y la autorización para poder utilizar este logo en las botellas de vino. Y invitaros, insistir en que entréis a la web, os registréis, formáis parte de este grupo, de esta familia que está creciendo y que nos ayudéis a todos a mejorar los viñedos, las empresas y el planeta, regenerando los suelos que tenemos de nuestras viñas. Muchas gracias, hasta aquí, y si hay dudas sobre esto, pues bueno, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora sí que abrimos un turno de preguntas para Francesc Font o alguno de los ponentes presenciales que hemos tenido a lo largo de la mañana. Tenemos un micrófono inalámbrico. Si alguien quiere plantear alguna cuestión, pues que levante la mano y se lo acercamos. En el caso que no haya ninguna, yo sí que me gustaría preguntarte, Francesc, si para tener la certificación RVA antes hay que estar certificado en ecológico. Vols parlar més cap al centre, perquè així... Es muy buena pregunta. Realmente, bueno, habéis visto en la diapo, lo que no está permitido es usar productos de síntesis química si se está certificado en viticultura regenerativa. Esto no quiere decir que se tenga que tener obligatoriamente la certificación en ecológico porque hay agricultores que no utilizan productos químicos pero no quieren formar parte de la certificación ecológica. Incluso hay países donde la certificación ecológica es más compleja, esto evidentemente lo respetamos, pero si no se tiene el sello ecológico, se debe demostrar que no se usan productos químicos de la misma forma en la que se demuestra en una certificación ecológica, pues presentando el cuaderno de campo, los análisis si hace falta. O sea, si tienes el eco, te saltas este paso en la certificación, si no tienes el eco, pues tienes que demostrarlo y ya está. Vale. ¿Hay alguna pregunta o ha quedado todo muy claro? De todas maneras, si alguien quiere plantear alguna cuestión, lo puede hacer en el correo de info@viticulturaregenerativa.org y los organizadores seguramente que tendrán a bien responderla. Muchas gracias, Francesc. Merci. Bueno, pues vamos a concluir la tercera edición del Simposio de Viticultura Regenerativa y vamos a dar la palabra a la senyora Elisenda Guillaumes. Ella és directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. Endavant. Bé, bon dia a tots i a totes, buenos días, good morning, bonjour. És un plaer per mi poder estar aquí un any més. Agradecer a los organizadores la invitación para hacer esta clausura. De hecho, es excepcional que yo me pueda quedar toda la jornada, porque siempre o venimos o nos vamos y es muy difícil bloquear toda la mañana. Pero este tema es muy interesante y he tenido ha sido una oportunidad de poder atenderos toda la mañana. Las ponencias realmente excepcionales. Yo creo que hemos hecho un pequeño máster de microbiología de suelos y que es el camino donde tenemos que ir.
y que un poco como Dirección General de Agricultura y Ganadería, en el marco del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que ya dice un poco el camino donde tenemos que ir, ¿no? Producir alimentos, pero dentro de este marco de acción climática, que al final ya no es luchar contra el cambio climático, esto ya es una realidad y por lo tanto estamos en emergencia climática. Los datos del Jordi lo han evidenciado, ¿no? En Cataluña y evidentemente en otras partes del mundo, pero ya el camino es cómo podemos hacer para defender y para impulsar y fomentar todo lo que serían sistemas alimentarios más sostenibles de forma genérica, y esto también pues, está dentro del marco de lo que es el Pacto Verde Europeo, de las estrategias del campo a la mesa y de la biodiversidad, ¿no? Que van hacia este camino. Y diríamos un poco, ¿no? Que la agricultura regenerativa sería como el top, ¿no? O el 10 de este camino y por lo tanto no podemos hacer un salto mortal, sino que debemos ir caminando poco a poco. A nivel de Dirección General estamos haciendo diferentes proyectos, planes y estrategias para intentar impulsar este camino. A nivel de ganadería hemos impulsado un plan estratégico para impulsar la ganadería extensiva y semi-intensiva de nuestro país. También hemos elaborado el plan de biodiversidad, que lo hemos hecho juntamente con el Jordi Puig para fomentar, impulsar todo lo que sería el tema de variedades locales y también razas autóctonas. También hemos hecho un proceso participativo para un plan de acción de lo que sería el desarrollo de la producción agroalimentaria ecológica. En este sentido, ya teníamos diferentes planes de fomentos y un plan de acción desde el 2008 y aquí lo que hemos hecho es apostar, ¿no? fermamente para poder impulsar y fomentar no solo la producción, sino también el consumo, porque al final, ¿no? tenemos que tener esta visión general de toda la cadena, porque producimos, ¿no? y tenemos que preservar los recursos para producir, pero al final para vender, ¿no? y para que alguien lo consuma. Y tenemos que interpelar constantemente a este consumidor, ¿no? que tiene mucho peso a la hora de hacer un consumo responsable y de todo lo que puede consumir. Y también estamos trabajando con un proyecto de producción agraria sostenible, que también es un sistema de certificación que será voluntario, con la idea, ¿no? de fomentar, de hacer esta transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, con la idea, ¿no? que ya en este sistema de certificación ya se están implementando muchas de las prácticas que se han comentado esta mañana y que también en el listado que habéis puesto sobre las prácticas para certificarse en viticultura regenerativa, pues también están contempladas, en el sentido, al final, de tener un perfil de sostenibilidad, no solo ambiental, sino también social y económica, y aquí nos va a dar mucha información de dónde somos y hasta dónde queremos llegar. Y creo que esto es muy importante en el sentido de ser pioneros, de ayudar a acompañar al sector a este camino, porque podríamos no hacer nada, ¿no? y también a lo largo de los años, con las normativas y las imposiciones que ya van llegando, finalmente iremos también hacia este camino, pero pensamos que es importante poder acompañar en esta transición. Y a nivel, ya para ir acabando, a nivel de viticultura regenerativa, sabéis que la viña es un cultivo importante en Cataluña. De hecho, ocupa un 6% de la superficie agraria útil y más o menos estamos hablando de unas 56.500 hectáreas. Y en este sentido sí que quería poner de relevo que este año 2022, porque siempre analizamos los datos de la producción ecológica año pasado, es el primer año que superamos el 50% de la viña ecológica respecto al total de viña que tenemos en Cataluña. Esto es fácil de decir y creo que es complicado de conseguir y por lo tanto creo que es un dato que vale la pena. Y al final, como conclusión de todo ya lo que hemos dicho, estamos en una situación, ¿no? de sequía extrema. Llevamos más de 2 años y medio de una sequía acumulada. Esto no es, creo, algo puntual, a pesar de que ahora es excepcional, porque los datos meteorológicos lo que nos decían es que había sequías largas
de máximo 2 años. Ya hemos superado, ¿no?, lo que teníamos hasta el día de hoy, pero esto yo creo que no es excepcional de hoy, sino que lo vamos a ir encontrando a lo largo de los años. Por lo tanto, conseguir estos ecosistemas resilientes es ya una necesidad y creo que es imprescindible. Y ya para lanzar la última lanza al tema de la agricultura regenerativa, yo creo que el suelo, ¿no?, que quizás siempre ha sido uno de los recursos, ¿no?, que ha sido más olvidado, para mí es mi recurso favorito. Ya era hora, ¿no?, que alguien ponga el suelo en primera línea y que hagamos todo lo posible para preservar la calidad de estos, con todo lo que ya nos han explicado esta mañana y por lo tanto que no voy a repetir. Así que muchas gracias y muchos ánimos a esta transición hacia la viticultura regenerativa y todo lo que haga falta. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con una cifra optimista, más de 50% del viñedo catalán en ecológico. Lo comentábamos con Francesc Font, que seguramente es una de las regiones únicas en Europa que tiene este alto porcentaje, por lo tanto, hay datos también para el optimismo. En resumen, regenerar tiene costes, pero da muchos beneficios. Permite producir alimentos más saludables, ganarse mejor la vida y además de cuidar el planeta y también a las personas que lo habitamos. La macrobiota del suelo, esta vida minúscula, tiene mucha importancia y reclama nuestra atención. Como escribió Francesc Font también en su libro Arrelats a la Terra, hay que observar la agricultura regenerativa como motor de cambio para una sociedad intoxicada, tanto físicamente como mentalmente, que merece ser libre, saludable y feliz. Gracias a todos por vuestra asistencia, también a las personas que nos han seguido hoy vía streaming. Vamos a concluir el simposio con un brindis en el patio del Castell de Falset, con vino de algunas de las bodegas que forman parte de la Asociación de Viticultura Regenerativa, que son Clos Mogador, Jean León, Família Torres, Racaredu, Vins Nadal, Clos Pachem, Mulet Viticultors y Viñas Domènech. A los ponentes les pedimos que se acerquen al escenario ahora cuando el público se levante, porque haremos una fotografía de familia. Y a las demás personas que nos habéis acompañado, muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene en la 4ª edición. Moltes gràcies per l'atenció i que acabeu de passar un molt bon dia.